Hop là. Bonjour YouTube, bonjour Twitch. Aujourd'hui, on va s'attaquer à Lost in Random. Petite découverte que j'avais fait pour Jean-Baptiste Chaud, qui avait conseillé le jeu là, je sais plus en quelle année, 2022, 2023, peut-être, je sais plus, 2021, qui apparemment était très très cool. Apparemment une quinzaine d'heures à faire. C'est un stylé en termes de mécanique de jeu ou autre. Ça veut bien me remettre. La manette ne veut plus marcher. Ah voilà, faut juste que je bouge la souris en dehors, voilà, parfait. Qu'on joue avec des cartes et des dés, qu'on lance l'aléatoire et qu'on espère pouvoir s'en sortir. Au retour. Conserver ses paramètres, oui. Ok, bon. Alors, générique, non, on va jouer. Ça reste ultra fort, putain, j'ai descendu à fond le son et... On va mettre à 20 les effets. La voix, on va mettre à 70. On va laisser à 80. On va conserver 8. Alors, nouvelle partie. On va voir ce que ça donne, voir qu'est-ce que ça donne comme jeu ou autre. J'avais vraiment envie de le faire. Long ago, in a land you might remember from your dreams, the power of randomness was celebrated by all. Those with dice would roll them to shape their destinies, and the bravest few would challenge each other in games of chance. Epic tournaments, in which their very lives would hang in the balance. D'énergie. Alors, je vais descendre les voix, parce que c'était vachement fort, on va mettre à 65, je pense, 60, hop. Et je vais juste regarder un truc, parce que dans texte et langue, ils mettent français, texte et langue. Juste pour voir, m'assurer que c'est bien sur Steam, qu'il n'y a pas de langue, ok. C'est qu'en anglais le tout. C'est juste dans les paramètres qui ne savent pas bien étayer. Oui. Let's get that energy, Fortune. Oh. Alors là je suis à la manette aujourd'hui, parce que rien que les commandes de souris ça me tentait pas beaucoup. Ok. Lancer. 2. Random rules. Ok, c'est pas forcément très intuitif. Par contre, est-ce que je peux changer la FOV là? Attends, affichage. Parce que j'ai vraiment l'impression d'être... Faut de bugger. Ouais, non, y a pas beaucoup. Faut aussi éviter de changer ça. Oui. This is a challenge. Having second thoughts? Not on your life. His reign is the top. Watch out! No! But that was in the era of the dice wielders. And like all eras, it too would come to an end, fading into legend and mystery.
La souris qui sort pas de l'écran, putain. Ah d'accord, la souris qui est buggée au milieu de l'écran, d'accord. Apparemment, ok, j'ai dit la souris est bizarre, et je peux pas Our la bouger. story begins later, in Wanecroft, a small village populated entirely by people who have never once been dealt a fair hand. Attention, Wanners! I am the Queen, and my dark dice will decide your fate. Random rules! See that, Bernard? You're a sixer. Oh, wow! I'm gonna live in the Queen's Dream Palace for the rest of my... Nuh-uh, you're a dirty 3, doomed to a life of fighting and misery. That's cheating. Well, so is having an almighty dice, Snake Eye. Stop, you guys. Wrap this up. We should really get going. It's just a game, sis. Even I promised Mom and Dad to get you home. The Queen! It's the Queen! Hey, was that really necessary? Come on, hurry up. Now we really have to run. Stylé, ça. Odd, wait! Stay behind me, sis. We've got to run home and hide. Now! Ok. Hmm. Hop. Shit. Truc qui nous suit, d'accord. Bon là pour le moment j'avance juste, hein, je sais même pas trop de tourner. Shoot it with this! With this? It's not doing anything! Ethan! That Okay. was... incredible! Nothing to it, sis. Come on, let's get out of here. Ah. Et donc je pense qu'il y a plein de game over possibles. Hop. En vrai on m'a dit que le jeu était beau, mais le jeu est ok pour le moment on va dire. Je trouve. Random C'est-à-dire qu'il va bien dans le... That's Nanny Fortuna. Works for the Queen. Kidnapping children for her. Kidnapping? And so the Queen decreed that any child who had reached the age of 12 would be given the grand honor of rolling her one true dice, which would reveal to them their place in the world of random. Check out this secret portal. Bring me all of the children. It's an old crawl space. It works for us. Nice work, Bernie. Let's go. For the Ça va bien dans la Queen's télé. wisdom is as wide as her power, which is infinite, which makes it very easy for all of you to do what she says, since she is and ever shall be correct. And though you may feel a twinge of emotion when you watch your children move to their new villages, ensure that you are feeling the correct emotion, which is joy. Joy aller par là, hop. that the Queen's plan for us Ah, is notre pote nous attend so même pas, grand. notre sœur plutôt. Joy that her one true dice has deigned to fix the fate Ok. of your offspring. And joy, Donc pour le moment ils ont ok le jeu. joy that today her representative, me, the Nene Fortuna, Jour du dé. Even! Odd! Where have you been? We've been worried Fermentaire. sick. I'm sorry, Dad. I tried to. There's no time. She'll be here any minute. Quick, get down. Ah oui donc on se cache-cache, d'accord, ok.
Happy birthday. Oh, Even. And I got a present for you. It's so cute. Make a wish. Ah, père et impair. Père et impair sur un bateau. Père tombe à l'eau. Qui reste-t-il? And the Queen said, every child of 12 years shall throw this supreme dice, and so it was. For random is fair, random prevails, and random rules. Random rules. Be grateful, child, that the Queen herself is here for your special day. Oh. Now roll the dice, and let's see what kind of person you truly are. It had been settled. At least, she'll be a sixer. Even! Oh, no! Stop it! And so, Odd's destiny came to be living by the side of the Queen up in the Sixer's palace, where, it was said, all dreams came true. But Even's nightmare was just beginning. Ok. On vit dans une boîte d'allumettes là. Genre. Joyeux anniversaire, ok. Les cartes sont quand même expérimentées pour des résultats efficaces. Ok. Odd? Where are you? I'm coming for you, sis. Ok. Bon, pour le moment, il n'y a pas plus de touches que de juste de se déplacer. Hein. C'est vraiment le joystick et puis basta. Odd! I'm gonna find you, Oh, on okay? suit un fantôme là. C'est les fantômes Lego, ça, genre. Tell me where you are, Odd. Help me find you. Odd, I'm here, sis. Ah non, I'm c'est coming, littéralement les fantômes Lego, ça. Odd. Ok. On va chercher notre sœur. Ou pas. Oh, ça fait bader le jeu. Oh, je m'attendais pas à ça niveau. Ok. Oh, ça fait giga bader. More than a year had passed since her sister had been taken away from her, and in all that time, Even had never dreamed like that before. Even knew she was now awake, and knew this was the same house she'd lived in her entire life. But something seemed off. Something seemed different. Or was it a portrait of Uncle Jinx? It was said he'd sailed the 7 seas and then drowned in the 8th. Okay. A painting of Aunt Cordelia. She could play every single musical instrument in Onecroft, which was impressive, but none of them well, which was markedly less impressive. Okay. An image of great-great-great-grandmother Waters. She was the woman who'd invented sliced bread, which made everyone very excited. Well, Okay. before then, they'd just taken great big bites out of loaves.
an image of great-great-grandfather Peter's. 200 years ago, he ate all his clothing to win a bet. Even supposed that was the reason this portrait stopped at the neckline. D'accord. Evan's mother had always painted, and she'd share with Evan the stories she'd hidden in her paintings. Wonderful tales of daring heroines and dashing adventure. She told her never to share these stories with the outside world. The odd shoes, little parts of her life, still dotted their house. It didn't make it a happy house, but that was fine by Evan. She never wanted to forget her sister. Evan's parents had locked the door securely, as they had every night since Odd was taken. Okay. These paintings showed stories Evan's mother told her were safe to share, because they were true. Or so she said. Like the story of the card makers of Five Town, who'd suffered a horrible fate. Okay, destin tragique. Evan's father never told her stories. He preferred reality to fantasy. The physicality of hammers and nails to the ephemeral mists of dreams and fantasy. Oh, it was still very late. Or was it very early? Ah non, and c'est une boîte de sardines, ça. Want to wake her parents. Pas moyen de courir, ok. Alors on était en bas là, dans la cinématique. The scariest painting Evan's mother had ever made was of the Shadow Man, a mysterious figure who'd gobble up children who'd ventured too far from home. Evan was too old to believe in such stories. Or at least, that's what she told herself. Oh, le petit c'est normal là. Ah. Ah, ça a l'air. Evan stared at the toy, feeling the ground tilt beneath her. That was the exact same stuffed animal she'd given Odd on the night she was taken. Evan knew her parents would be heartbroken when they woke and found her missing. But she had to go. She had to know. Ok. Pas moyen de sauter. Moyen de dash, ok. That glowing figure seemed to keep its distance from Evan. When she got closer, it moved further away. It was leading her somewhere. On court déjà de base, non? Ah non, ok, ouais, bon, pas vraiment beaucoup de différence après. Easy there, Even. What are you doing out so darn late? You're running like the old witch Uma put a curse on you. Je suis à la piste de ma soeur, je suis à la piste, je ne sais pas trop ce que c'est, je suis à la piste d'un fantôme. Oh, darling, you're trying to find your sister, aren't you? I'm afraid the past is the past, child. Alors, ça me trigger, mais j'ai l'impression que vraiment, même pour de l'anglais, la synchro labiale est dégueulasse. Genre, ils ont vraiment fait ouverture, fermeture de bouche, ouverture, fermeture. Passe à cette s'il vous plaît. Ah, that spark in your eye tells me you're not fooling around. I remember being your age once, I do. And I know how important imagination can seem. All right, I'll get out of your way. But don't tell your parents you saw me. Deal? Ah, ça serait vraiment trop forte. You're quite welcome, young Miss Even. And stay away from the outskirts. Ouais, vraiment. Ah, ça par contre, ça va me trigger s'ils font un truc en mode pas de bouche labiale. Alors ça va être... Aïe aïe aïe.
Parce que là, pendant le dialogue, j'étais en mode, oula, ça suit pas la bouche, les dialogues là. Wait up, please. Wait up. Quand même tout vérifier, hein, pas qu'on passe à côté de trucs à observer. This was Onecroft, the world in which Even and her small family lived. Like all Oners, they hauled junk for the cargo ships that came and went in the night. All this labor was done for reasons that were never clearly understood. The Queen willed it, and no one would dare oppose her, and that was enough for everyone. Everyone, that is, except Even. Tout le monde sauf Père, ok, trouver le fantôme. Putain, le placement de la course sur LB, c'est pas intuitif. Est-ce qu'il y a des trucs cachés dans les trucs qu'on a déjà visités? Non, pas l'impression. Ça nous met des sauvegardes. Hop. Là, c'est dommage qu'ils ne proposent pas du jump aussi. Plutôt que juste de l'escalade. On va juste se retourner à notre échelle pour s'assurer qu'il n'y a rien. Ok, on peut accélérer l'échelle quand on est dessus. She knew this was, if not goodbye, then at least so long, and even knew if she hesitated, if she woke her parents and spoke to them directly, she'd never go. And so she left, without knocking. Ok. Come on, Ben, just hit it. It's right there. He's trying, Lucky. Aw, shucks. Now I'm all out of potatoes. What are you doing here anyway? Yeah, Even. Are your parents letting you out after dark now? Non, je suis sur douce. Honestly, Even, I gotta say, I'm impressed. Never thought you had it in you to break a precious rule. Don't be mean, Lucky. I'm not mean. That was a compliment. I think you're cool, even if you should listen to your parents more. My parents say listening to them is the coolest thing of all. You guys are so touchy. Que faites-vous tous? We're playing... She was talking to me. I think she was talking to all of us. Even we're playing... We're playing Hit the Pot with the Potato. Or rather, I'm playing. These two bloobs are just losing at it. Qu'est-ce que vous faites dehors? I couldn't sleep. My 12th birthday is coming up. Mine too. Gonna get to roll the dice when it comes. I'm gonna be a sixer. I know it. I'll be saying bye to all you bloobs and hi to the riches of Sixtopia. I'm not a bloob. I'm a star. My mom says so. I'm not a bloob either. What's a bloob? You getting a load of these bloobs, Even? Ma soeur est devenue une sixième, je crois que ça ne va pas trop réussi. Well, that's just her bad luck. Not the sort of thing I've ever had to worry about. Really? How come? Because my name is Lucky, and... He meant how come Even thinks it didn't work out, Lucky? Je crois qu'elle essaye de m'envoyer un message depuis Sixtopie. Yeah, right. Like a sixer would ever care about her oneer. Please. It could happen. You don't know. I think it sounds mysterious. I love mysteries. Have fun with your cool mystery, Even. See you later. Ah, la synchro labiale. Aïe, aïe, aïe. Whoa. Not bad, Even. I knew you could do it. Lucky shot. Ok. I'm not impressed. Donc du I coup, could do that too if I wanted. ça on peut... No problem. That was amazing, Even. Hey, shut up. D'accord, je suis à la hauteur mais ça veut pas. Du coup j'ai envie de tout explorer pour voir si je peux tout casser là. Ah oui. Ah oui.
Ah, j'ai passé 3 heures à faire ça, les patounes. Le jeu à patounes, horrible. Je vais juste regarder, pas que ça déconne à côté mon... C'est bon. Ah, par contre, ça c'est chiant de devoir mettre la caméra de l'autre côté avant de descendre. Y a pas l'air d'avoir de patounes là-bas, y a pas l'air d'avoir de patounes. Ah, faut que je revienne en arrière du coup si j'ai pas loupé des patounes. Tout cassé. J'ai envie d'avoir un maximum de patounes. Maison de père, oui. Est-ce que là j'ai rien loupé? Heureusement qu'on peut courir, hein, putain. Pas l'impression. Nope. Nope. Ok. Bon, on va sûrement passer 20 heures dessus en fait, vu qu'il y a des patounes partout. Que je vais devoir tout casser. Est-ce que ça on peut casser? Ok, non. Pas tout casser, ok. Truc avec des petits symboles lumineux sur un peu, mais le reste non. Par contre c'est chiant le truc de la caméra qui revient automatiquement à sa place là. Alors quand tu cours. Ça c'est relou. J'en ai les cartes. Voilà, je suis poussé par un rêve étrange, personne fouille dans toute sa maison sans savoir ce qu'elle cherchait. En compte, une étrange silhouette nous amena au jouet qu'elle avait offert à un père pour son anniversaire. Ce jour maudit était enlevé. Le père était sûr que cette entité est liée à un père, que si elle ne le suivait pas, elle se pardonnerait jamais. You seem like you're looking for something, kid. Un fantôme, je crois qu'il connaît ma sœur. Ah, I thought I recognized you. You're Odd Sister, right? Did the big role a year ago, if I recall. She's in the Queen's care now, kiddo. There's nothing any of us can do. Mais elle a besoin de mon aide. And I think you should give up on her, even. She's a sixer now. Nobody ever comes back from that. Ok. Là on peut pas aller. Là y a rien. Ok, tirer sur les gens ça ne fait rien. Non, dommage. Dans ta gueule le fantôme. There. You saw it, didn't you? There it was again. Halt! None shall enter the docks tonight by order of Her Majesty. Random rules. You can't be here, little girl. Vous ne pouvez pas me laisser passer, je suis qu'une petite fille offensive. That's only more reason not to let a child in here. Why, I'd walk you home myself if I wasn't so busy guarding this area, as you can see. It's a very important job. Now run along, little girl. You shouldn't be here. Comment est-ce que vous cachez derrière cette porte? Hiding? Ha! There's no secrets here, little girl. All day long, and all year long, and all life long, there's only one thing that happens here. Junk gets loaded onto boats. Où vont tous les ordures? Sorry, that's classified. Top secret, very royal. Vous n'en savez vraiment... Vous n'en savez rien, pas vrai? Ah! The very idea that the Queen would not share her ultimate secrets with me, a random oneer security guard. No. No, I assure you, I definitely know all the good stuff. I'm, just not willing to share them. Eh, dites-moi, je suis qu'une petite fille, personne ne me croit. Ah, that may well be true, but that doesn't mean I should entrust the Queen's state secrets, which I assure you I'm definitely privy to, with you. Now run along home. It's... Ok. Oh. Il y a des trucs qu'on peut descendre, j'ai envie de descendre.
Des sous. Là, y a rien. Là, y a rien non plus. Oh, la thune. Ok, 105, 120. Is ok. Oh, je vais tout explorer. Hein. Oh, le jeu à Patoun là. Tout récupérer. Je pense que ça va nous servir peut-être pour upgrade des choses plus tard. Donc, tout récupérer. Je ne suis pas du tout allé derrière, c'est faux. Oh, au revoir. Compte à dormir debout. Ok. Là, on Well, whatever that spirit wanted, it seemed to involve bringing even here. But why? Ok. Ah oui, il y a même des... Oh putain. Alors déjà, la caméra, elle se décale, c'est chiant. Et de deux, les petits salopards, ils ont caché les trucs au loin. Donc faut bientôt regarder. Je pense qu'il y a un succès de mort pour obtenir tous les... casser tous les trucs. Putain, j'ai failli passer à côté sûr. Le jeu des patounes. Random rules, even. Random rules. Well. Look at you. Avez-vous un fantôme? I see ghosts all around us, child. Ghosts of the way the world used to be, and how it could be still if the Queen were ever to die. But of course she can't. She can never die. You've heard the good news, haven't you? Ah, je cherche juste un fantôme. The Queen is a force of nature, like gravity or death. You can't argue with gravity. You don't debate death. You just go along with her, because you know her rule is law. She is eternal. On va appeler ça une bonne nouvelle. She's never wrong. She makes the rules, random rules, and they're always right. It's incredible to live at the same time as such a wondrous being. Ouais. I hope one day she notices me, up riding a shining spider stallion, notices my love for her, notices my worship. Oh, j'y aille. You can't escape it, you know. No one can. It's all perfectly designed. I'd love every minute of it. One town was unique. Some who lived here were kind, treating the Queen with respect, and others seemed to have been broken by her in one way or another. But it was home, the only home Even had ever known. Ouais, des gens bizarres, hein. Un peu bizarres, beaucoup bizarres même. Hein. Oh. Vu. Merde. Oui, let's go. Ah, en plus, j'ai l'impression d'avoir des petits points de sauvegarde quand je détruis les trucs. Donc il y a des chances que des fois ce soit vraiment des trucs un peu cachés. Que ce soit réellement ça qu'il faut tout casser. Big city life. Oh, it must be so glamorous to be so cosmopolitan. So, you ever wonder what life's like in the other zones? Comme en double ville, comme à double ville. Big city life. Oh, it must be so glamorous to be so cosmopolitan. So, two-sided. Comme aux Trois Royaumes. The glory of battle, yours for the taking. I could be a hero. Comme à Cadbourg. Before the war, it was a sight to behold. Now, though, after the Queen ruined it trying to find those
Awful rebels. It's so dreadful there. Comme à Quintopolis. I hear everyone works so hard there. It's where the magical cards used to be made, you know. Comme à Sixtopie. Oh, it must be so wonderful there. Be recognized as the best of us. Pourquoi? I wasn't born here, you know. I was born in Forberg. Only I turned 12 and the Queen came and made me rule. Roll myself for one. She told me I was born in the wrong town, and now I'm here. And I'll never get back there again. Je suis désolé. That's just the way things are. In a way, she saved me from the misery of Forberg. It's not what it used to be. It doesn't have to be equal to be fair. That's what my mom always used to say. Before she... and before I... Well, the Queen works in mysterious ways, and it's up to us to follow her rules. Random rules. I still remember how I felt rolling that dice, knowing what was about to happen. And when it landed on one... Gosh... I don't think it's the sort of thing I'll ever forget. Avez-vous vu des fantômes? By the dice, I'm haunted enough already. I don't need more of them. See you around, kid. Ok. Ok, est-ce que par ici, il y a des trucs à casser? Pas l'impression. Là, il y a des trucs à casser. Antoine nous emmène dans un endroit. Nous, on part de l'autre. Ok, par là, il n'y a rien. Fouiller les faubourgs. Sauf qu'il y a un monstre dans les faubourgs, si je me souviens bien. Non, ça va, c'est le toit de la maison. J'ai eu peur. Donc, ça se trouve, en fait, c'est un jeu d'horreur. Mais dans le jeu de l'aléatoire. Ça, je sens qu'on va revenir par ici, c'est un moment. Je sais pas pourquoi. Avec la petite... Putain, j'allais dire balançoire, mais non, cascade. That strange figure even knew that her fate was changing, that her future was suddenly filled with unknowns, and she also had the distinct feeling that she wouldn't be back home for quite some time. Oh, le mur invisible. Oh, le mur invisible. Oh, what? Oh, les... Je me suis dit, je vais regarder de l'autre côté, mais on voit le mur invisible qui est l'effet, en fait, qui est fait. Oh là là. Aïe, 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 aïe. C'est des pattes, ça? Ah non, c'est les arbres, ok. J'ai pas signé pour un jeu d'horreur. Hein. Moi j'ai signé pour un jeu de l'aléatoire, qu'on lance des dés, qu'on joue avec des cartes. J'ai pas signé pour ça, monsieur. Hein. Je regarde tout autour de moi au cas où pour... Oh! Oh, il y a un gros dé là. Pas de truc à casser. C'est pas cassable ça. Non. Oh. Oh, c'est totalement une main ça. Y a rien par ici, rien par là. Ok. Yu-Gi-Oh! C'est un triangle de dés. Ah non. C'est des cartes. C'est quoi dans le bocal?
Ça me fait penser à des petits monstres sur un jeu mobile que tu contrôles un peu à la Rayman. Mystérieuse carte à jouer. Ces cartes sont magnifiques. Peintes et sous un certain angle, elle est irradiée d'une faible lueur bleue. Point d'étonnants petits points sur pattes dans un bocal en verre. Ok. Pas de truc à casser, pas de truc à casser. Even could barely make out what the ghostly figure was. It was beautiful, inscrutable, and there seemed to be a sorrow to her. Ok, là on peut pas grimper. Là c'est le dos qu'on vient sûrement. Le port. Ah. Oh. Point rouge, ça c'est pas bon. C'est alarme ça. Ah, il y a un gros truc sur le There côté. was no time to think. Even was either going home to her parents without answers and with even more questions than before, or she was getting on that boat. She felt a pull, beckoning towards something new. Ok. Ok, les lumières se déplacent. Oh, il y a un gros monstre avec un énorme œil. Ok, ça on peut pas tirer. Non, on peut pas tirer dessus. Je m'assure juste de pas louper de trucs à casser. Hein. Bonjour. Oh, those are some Double. nice cards you have there, kiddo. Oula. You find them yourself? Oui, et pour te dire, je ne sais pas trop à quoi le sert. Hein. Well, heck, let me take a look. Maybe these old papers will notice something you haven't. Attends, mais il a des pieds en bas et en haut. Peut-être que les œufs, bien sûr. Well, look at these. Oh, these used to be everywhere, you know that? Oh, folks would trade them on the regular. Used to have quite a collection myself. I got them straight from the factories in 5 Tropolis where they made them, you know. Mint in books. Of course, that was before the war. A lot changed that night. Oh, we're still dealing with the consequences. Conséquence? Yeah, look around you, Missy. This ain't what things used to be. This ain't what things are supposed to be, either. The Queen, she distorted it all. Turned us from good, honest folks into whatever this is now. The most don't remember it. Only me, it feels like sometimes. Ouais, en double 1, c'est le jet de charisme que t'as fait à ta naissance, hein, je tiens à le dire. Hop. La thune. On peut aller sur la lumière rouge là tranquillement, oui. Ok. Je peux pas accéder à ça? Si. Est-ce que je peux retaper? Ok. Oh. La thune. En toute chose. Tout ce port. Page illustrée de vieux livres de contes interdits. Toutes les pages que vous avez récupérées sont rangées dans le classeur de paires. Ok. Et ça m'emmène de l'autre côté, ça. Ah merde, non. Fuck.
Ok, il y avait 3 étapes en fait. Est-ce qu'il n'y a pas de truc que je loupe? Non, j'ai pas l'impression. Ok. On va éviter d'aller dans la lumière. Ok. Pas de truc en contrebas. Oh, c'est pas un truc qu'on peut viser ça. Il n'y a pas des trucs cachés par là? Non. Là il y a des trucs à casser. Oh, c'est tellement un jeu à patoune. C'est ça qui se déplace, c'est ça qui se déplace. Que ça vient sur nous, ça vient pas sur nous. Alors faut que je descende pour prendre ça. Hein. Oh. Ah merde! Ça passe. Page de livre de compte. Page de l'histoire d'un vieux livre de compte internet. Les pages que vous récupérez sont rangées dans un classeur de paires. Ok. Oh. Des petits trucs cachés là. Hein. Je vous vois. Hein. Est-ce qu'il y en a d'autres de planqués? Non, j'ai pas l'impression aussi. Hop. Est-ce que je peux regarder les pages? Page de journal, ok. Du livre de toi, ok. Ok, donc vraiment j'ai tout trouvé. 1 sur 10, 2 sur 10. Ok, c'est plus des pages illustrées qu'autre chose. Ok, là-dedans j'ai tout trouvé normalement, ok. Oui, hop, par ici. Il n'y a pas l'air d'avoir de succès pour les... trucs de sous qu'on récupère. Il y a peut-être un succès pour toutes les pages qu'on récupère, mais le reste, pas l'impression. Ok. Rien de plus par ici, rien de plus par ici. En vrai, le jeu est quand même ultra fluide, si ça fait plaisir. Pas l'air d'avoir de trucs cachés, je vais juste m'assurer ici. No, 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 no. You don't get to come here. This is my reserved spot. You get your own. Pas de trucs cachés en plus. On va pas sauter de l'autre côté. Ouais, ça a l'air d'être quand même assez linéaire, je trouve. De ce côté dans le jeu, de ce côté-là du jeu. Hop. No, go away.
Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Who am I? Who are you barging in here demanding who I am? Je suis père. Oh, I'm even too. Even less interested in letting you in. Now leave. This is Herman's hidey hole. My little stowaway chamber, my realm of adlubescence that you're not invited in. It's my ticket out of this muddy town. Nirvana? C'est quoi un Nirvana? Means something that's delightful, like my room here. Wow. You really are just a kid, huh? Well, guess what? I myself was a kid once. Kid Herman. And now I'm adult Herman, and I'm getting out of here. Now go find your own spot. Mais il n'y a pas d'autre coin? There are no... Well, come on. There's gotta be other spots. Go find them. Oh, il y a un énorme... Ah, c'est un lama? C'est quoi la bestiole avec l'œil géant? Ah non, non, c'est pas un lama. Et Hippolyte, ma soeur est en danger. Il faut vraiment que je monte à bord de ce bateau. Oh, for the love of... Fine, fine. You little guilt tripper. I'll let you in. Merci. Oh, but before I do, we got ourselves some house rules. 1, be quiet. 2, don't touch anything. And 3, be quiet and don't touch anything. C'est les bonnes règles. Règle 1, suivre la règle 1. Règle 2, suivre la règle 2. Règle 3, suivre la règle 1 et 2. C'est pas compliqué. On va pas dormir, on va déjà lui parler. Parce qu'on s'était pas, hein. Now don't make me regret this, kid. I'm stowing away on a quest, see? And if the crew here gets wind of it, both our gooses will be cooked. So just sit here all quiet-like and don't do anything. Moi si j'ai une quête, ma soeur a été enlevée la dernière et... Shh, quiet, kid. I can't believe it. You're already breaking rules 1 and 3. C'est vous qui avez commencé. Yeah, look, I'll tell you what. Just hide between those boxes and don't make any noise. You want to know about me? Here's the deal. I'm off to find my son, see? I'm headed for the Cardmaker district, 5-tropolis, or whatever the Queen's calling it these days. And... Moi j'essaie de retrouver ma soeur impère. Quiet, kid, or you'll ruin the whole thing. Just go to sleep, kid. I'll wake you when we're there. Y'a rien d'autre qu'on puisse faire? Non. Ok, bon bah, let's go dodo. Well, the moment she'd let herself think about it, even realized she was actually exhausted. Tonight alone, she'd seen a ghost, run away from home, and boarded a ship traveling somewhere deep into the unknown heart of Random. Would she ever return? It didn't matter. Odd was the only thing that mattered. With her sister's name on her lips, Even fell into a deep slumber. Je sais pas si c'est les habits qui sont un peu rapiécés et tout. C'est les habits que, genre, c'est intégré à la peau, c'est au-dessus. Genre, les coutures, elles ont l'air d'être bizarres. Ah, encore... Ah, là, tu changes même pas la caméra, c'est juste tu... T'avances tout droit. Cours! Even! You found me, Even. Stay right there. I'm coming. C'est vraiment psychédélique par contre, j'ai l'impression, le jeu. Even! I need you! Sis! I'm coming! Don't move! Even! Why aren't you coming to help? I'm trying, sis! Hold on! I'm trying! Hello, Even. You're home. It's where you belong. Un père est en danger. Who's in trouble? Trouble is odd. At least she'll be a sixer. A oner is a oner. Is a oner. Is a oner. When you're right, you're right. Even. Come stay with us. Do you want some tea? On finit de jouer de thé, on doit retrouver un père. Why do you need to see her? We've seen her before. Listen to your mother, Even.
On ne peut pas rester ici, ce sera dangereux. It's a dangerous world out there. Listen to your mother, even. Stay here. It's safe here. We'll never leave you again. Not ever. Not ever, even. Je ne peux pas. We'll always be here, even. You'll always be her, even. Her desires are odd. It's the only way she'll learn. Go. Even if you're lost. The Queen will find you. Okay. Please, please, I want to go. I miss my sister. I miss my parents. You're safe now. They can't hurt you anymore. Hurt me? No, that's not right. They never... I don't think they... They were denying you your future, robbing you of your true destiny. You're finally home. Oula. Un piège temporel est trop rapide pour le coup. Il sait les pièges temporels pour ralentir les ennemis. Ok. Wake up, girl! No. This whole time ship's falling apart. Today's a difficult day for you, Herman. Wait! What am I supposed to do? Take one of these bad boys! Has even lost sight of Herman. She realized she'd also lost sight of her last connection to home. Okay, still alive. I can work with that. As long as I don't land on water, I should be able to work with that. Find time to remember I don't know how to swim. She hoped desperately that she'd land somewhere near Sixtown, but the wind and the fates had very different plans for her indeed. Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Où est-ce qu'on est perdu? Whoa, where is this place? Ok. Là, c'est l'eau qu'on a atterri. Pas de passage. Pas de passage. Tant pis. Plein de dés. Pas de truc à casser, pas de truc à casser. Déçu. Dommage. Oula. She couldn't yet understand it, but Even had landed in the middle of something exceptional. These were the ruins of a time long past, and the magic she could almost sense in the air wasn't about to give up its secrets that easily. Hein. Oh. Pas louper le loot. On va éviter de devoir l'affronter, lui, ce serait bien. On n'a pas d'équipement, on n'a rien, on est faible. I must be the first person to come here in decades. Ah. Les trucs qui rebondissent dessus, ça me fume. Oh. Ah, c'est bon, faut ça un truc caché, ça, oui. Il y a des dés de toutes les formes. On se croirait dans un monde de jeux de rôle incroyable. Tant de dés. Ok. Plein de trucs à casser.
Ok. Il est paralysé dans le temps lui aussi, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'elle voit? Oh shit. Leave me alone, you crazy machine! Merde. Oula. I'm not your enemy. I'm just me. Ah, on est le dé, d'accord. Listen to me. I can't hurt you. I'm just a little kid with a slingshot. Stop trying to help me. Ok. En avant toutes. Alors ça va être stylé par contre, il y a des phases un peu en mode Ratchet et Clank, on est le dé et que des fois on est la petite fille. Hey, are you okay? Are you, okay? Well, thanks for saving me back there. You were really, well, heroic. Right. Okay. Talking to a dice. I better get going. You should too. This place is really dangerous. Trop mignon le dé. J'ai une lanceuse de dés, père. Oh, I mean, I guess you can tag along. The more the merrier, right? Okay, Even, keep it together. You're talking to a dice now, Even. And to yourself. Non, on peut pas accéder à ça. Est-ce qu'il y a des trucs à explorer en plus? Nope. There! Dicey! Ok, d'accord, on peut lui dire d'où aller. Nice! Not a trap. Oh, c'est une porte ça. Oui, c'est totalement une porte. Hey! Those are mine! You don't just take things from people. Ugh, fine. You could hold on to them, I guess. Just don't digest them.
qu'un moyen de... Ah oui non, c'est juste que ça montre que ça absorbe les cartes. Watch out, Dice! I think these machines are coming alive too. Yep. They're attacking. Ah ça c'est bien, il y a au moins le l'aim. Ah merde. Come on, get on! Ok, lorsque vous lancez décisé, gagnez autant de jetons cartes que résultats obtenus. Ils sont indiqués dans le coin supérieur droit de l'écran. Ok. C'est le jetons de cartes pour activer vos cartes. Pour sortir de la dimension, attaquer un ennemi ou appuyer sur Y. Ok. Oh, it was clear that these were no ordinary cards, and Dicey was no ordinary dice. Something extraordinary was awakening. L'épée du royaume se manifeste sous la forme d'une épée. Appuyez sur X pour trancher des attaques grandissantes. Sur de beau transforme front dans un arc avec 10 flèches. Ensuite, imprévisible mais parfois généreuse, offrez un paire de jetons avec carte. On va jouer ça. Whoa! What in the... You can do that! Ok, stylé. Ça gratte le nez. Even didn't understand what was happening to her and her new dice friend. But she didn't need to, for there was another, more obvious truth that she understood completely. She was truly and inarguably kicking robot butt. Ok. J'ai vu beaucoup d'énergie là. Ah non, c'est la durée de ça, ok. Ah. C'est des flèches, ok. With each movement, the girl and her dice became more and more. Whoa! Dicey! Maybe lead with that next... Give 'em what for, Dicey! Ok. Merde. On va lancer un coup. Ok. On va prendre la pote. Even and Dicey were moving as one. Whoa! Dicey! Maybe lead with that next time. Comme je joue cette carte, faut accélérer la taille de l'attaque. Ok. Bon, bah invoque une bombe, tirez dessus ou frappez pour l'activer. Mettez-vous à couvert. Ouais, c'est assez cool la mécanique de taper les ennemis pour gagner des stacks, pour pouvoir jouer ses cartes, ensuite et lancer le dé pour avoir potentiellement de la chance. As long as I'm going to be talking to you, I should probably know your name. Right. DDD. Well, how about if I just call you Dicey? Perfect. Well, let's see if we can find a way out of this place, Dicey. 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 J'ai failli couper ça, hop. Pas d'autres trucs d'or à récolter. Ça c'est des golds ça? Non, non, c'est pas des golds, dommage. Ça c'est des golds ça par contre. Oui.
La thune. C'est totalement des ennemis, ça, oui. To the entities that slumbered in this long-forgotten world, even had just become interesting, and that was seldom good. On va prendre l'épée, hop. Even and Dicey were moving as one, an unstoppable fighting machine. Ok. Lorsque Père est sur le point d'être touché, appuyez sur B pour effectuer un esquive ou déphasage. C'est cette technique pour passer au travers des adversaires et récupérer leur cristaux. Ok. Oh! Ça c'est bien ça. Ok. On va tester la bombe, hop. Kaboom! With each movement, the girl and her dice became more and more inseparable. Give 'em what for, Dicey! Oh! Ok. Pièce 50 devises pour acheter les cartes dans la boutique de Maximilien Dess. Ok. Ça c'est pas forcément des infos qu'il devrait nous donner dès le début quoi. C'est pas forcément utile qu'on découvre, on le découvre au fur et à mesure quoi. I'd be having a headache too. Allez en avant. Right. Well, we'll have to talk more later. But for now, let's just focus on surviving, yeah? Allez, on saute. J'ai l'impression qu'il y a un petit truc caché là. Oui. La thune. Comment une enfant de 12 ans pourrait savoir, moins de 12 ans pourrait savoir qu'il y a un personnage qui vend les cartes? Parce que c'est pas... le personnage le sait de façon inhérente. It's like something out of Mum's drawings. Ok, nickel. Thune. Rien ici. Ah. Là, quelque chose. Est-ce que je peux voir? Carte. 1 sur 2, ok. Il reste une carte à récupérer. Bonjour. Cadeau, tu es bien vivant. Que font les autres dés ici? Non, tu dis qu'ils... Tu veux dire qu'ils attendent leur propre lancer de dés? Reste calme, qu'est-il arrivé à cet endroit? Tu connais personne comme moi depuis des décennies, tu vas rester ici jusqu'à ce que le bon lanceur de dés passe. Tu vas rester ici jusqu'à ce que le bon lanceur de dés passe. Je crois qu'on peut dire que je suis une lanceuse de dés à présent, je peux t'aider. On comprend rien à ce qu'il dit, mais d'accord, j'ai compris, je ne suis pas la bonne personne. J'espère qu'un jour quelqu'un viendra pour toi aussi. Prends soin de toi. On aura bien besoin d'un coup de chance tous les deux. Bon, j'ai vu un petit truc de gold là à droite.
thunes. Merci. Ready, Dicey? I'm choosing to take that as a yes. Oh, les cartes invoquent des monstres, ok. Fais sur RS pour ouvrir la cible sur un robot. Pour changer de cible, appuyer une nouvelle fois sur OK. Ah le bâtard. Lance le dé. Ah. Choisir notre arme. Hop. Ok. J'ai l'impression qu'au début on peut pas faire plus que deux. Ok. Merde. Ok. Bon ça c'est pas trop compliqué en vrai le système. Ok. Bah laisse-moi explorer là le jeu. Le jeu il me laisse même pas le temps d'explorer ou quoi que ce soit. Dommage ça. J'aurais dit allez zone suivante. Pas besoin de faire plus. Bon après bon si c'est pour accélérer la durée de jeu ok mais bon pas ouf. Oh shit. These colossi were indeed colossal. Things were looking grim. Oh shit. Tour ancienne. L'énergie est hors d'atteinte. Souvenez-vous, vous pouvez envoyer décisive en visant une destination désirée en appuyant sur un. And while I know it's always disappointing when what you thought was a novel turns out to be a very short story, all I can do is apologize. Get him, Dicey! Ok. Lancé. Dicey! 2, ok. La bombe. Oui. Dicey, there! Dicey, there! Ok, lance. Pas d'arc. Ok.
Ok. Ok. 2. Parfait. Ça, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut changer la dimension. Ah la vache, l'enfoiré il a changé de côté de ciblage. Parfait. Action du lanceur. Par la grâce des lanceurs de dés anges vas-y, chaque carte dans la main perd coûte un jeton de carte de moins. Okay. All right, Dicey. You're quite something. Ah, j'ai vu qu'il y avait un truc à ramasser là. Qu'est-ce que je fais? Je cherche ma sœur. Je cherche la vengeance. Elle a été enlevée par une méchante reine. Je n'avais pas dit mieux, mais en fait il est question à te poser. Je comprends rien à ce qu'il dit. Comment tu fais pour parler avec ta tête des 6? Moi ça va faire mal à la tête, non? C'est quoi cet endroit? On va aller au milieu des... Je croyais que le dé de la reine était unique. Merde, on m'a raconté des histoires de dés et de lanceurs quand j'étais plus petite, mais je croyais que c'était juste des histoires. Tu veux bien m'expliquer ce qui vient de se passer? Très grosse explication, merci le jeu. Ça veut dire que donc tu es prêt à être lance et ça ne te dérange pas. C'est bon, ça va. Ouais, toi t'étais là, chou et les robots, boum. Dis, tu sais qu'il te manque des points? Genre désolé, donc si je ne comprends bien, on doit d'abord trouver des points. Ah ouais, putain, si jamais on trouve des points, ils seront pour toi, promis. De rien, on est une équipe, pas vrai? Tu l'as dit. C'est quoi ton vrai nom déjà? C'est imprononçable. Des 6 pour les amis, parfait. Bon, il est temps d'y aller. Ouais, toi et moi, on va rentrer à aller à son caractère, à toi. Et si, j'espère que jusqu'un père est toujours en vie, je suis sûr même, on va la retrouver. Even and Dicey finally had a moment to catch their breath, take a breather, and... Dicey, wait! Ah, never mind. Ah. Les 6 c'est barré. Ok. Je ne sais pas où qui s'est barré. Par ici, je suppose. Il n'y a pas d'autre endroit. Emporté au loin. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula. Ok d'accord, non c'est la ville. J'ai eu peur. J'ai quand même peur. C'est un jeu d'horreur le truc, putain de merde. C'est plus un jeu d'horreur qu'un jeu d'aléatoire là. I've always been here. Y'a rien.
Que quoi? Georgie, I'm drowning, Georgie. Huh. Snake-eyed freak! Dirty one, daughter! You don't belong here, Oner. Go back to your filth where you belong. Okay. Look at the dirty trash, Cyclops. My parents told me how Oners live. Like animals. Tous des enfants horribles, les gosses là. Look at the dirty trash, Cyclops. Shut up! Shut up! Shut up! Shut... What is going on here? The other kids, they said I was a filthy oner. She is. She's not a sixer like us. Oh, the dice doesn't lie, children. Yeah, but she was just lucky. She's a oner. You can smell it on her. Oh, you think you're smarter than the black dice? I mean, no. I just... Oh, so now you're saying she is a sixer after all. So you've lied to me. Either way. I mean... Lying should be punished, Odd. Don't you agree? You don't have to. I was just... Now, there's no room for pity. Either everything's fair or nothing is. Je vais mettre Steam parce que je veux juste regarder. Aventure action gothique. A water! Off to the garbage for you! I'm not garbage. We'll agree to disagree, love. What's this? A lunchbox? Ha! A living lunchbox! Monster! I'm gonna tell the mayor! Well, we're here. Let's see where here is, Dicey. Oh, des sous. On prend. Even had a feeling, call it a hint, that a new friend Dicey would be able to open that door for her. All it would take would be a roll, or two. Ok. 0 sur 4 cartes, 2 pages du livre et 5 quêtes, ok. Un peu plus de choses à faire ici. On va bien fouiller, s'assurer qu'on ne loupe rien. Y. 2. Ah, let's go, réussi. And that feeling was correct. Nailed it. Le fantôme. Look, it's that ghost again. Yes, I was just going to say that. But what did it want? Ça, on pourra sûrement y accéder. Putain, les petits espaces de 2 cm qu'on peut pas descendre, sauter. Relou. Did you hear? The new moon is finished. When it comes to the new moon, I'm of two minds. And they both love it. Oh, have you come to see our new moon? Oh, you're in for a treat. Très stylé. Y'a pas des trucs à casser? Je m'assurer que je ne loupe pas de la thune. Y a pas moyen de grimper ici en tout cas, j'ai pas l'impression. À moins que ça on puisse grimper dessus, non. Ok. Allez, on court un peu. Hop, la thune. Faut regarder en haut parce que c'est bien caché, c'est merde. Musta bayilda. Musta bayeko. Bayaido. Mundan de ya. Mundan gate. Ufata tuba. Tayo
Huga, Huga Dida, Oi Dida, Moya Dida. Là, on est à Doubleville. C'est déjà vachement bien une bonne évolution comparé à un Bouan. Niveau qualité de vie, là. Les trucs à casser, ok. Les lampes aussi sont à casser. Good morning, world! It's a beautiful day! My favorite kind! Any second now. Oh, curse it too. Though I suppose you can't have the sweet without the sour. Attention to town. Now hear this. The Queen is wrong, but true. I repeat, the Queen is wrong, but true. Her will is now manifest. Long may she reign. Random rules. Oh, a 2! What a delightful... Way to make a perfectly awful day even worse. Another dreary day, everyone. Just muddle through this horrid life until death finally claims us. Est-ce que ça a l'air de changer l'humeur des gens, le dé magique. La malice. C'est quoi le succès que j'ai eu? J'ai envie de voir. Détruire 50 jars, ok. Il va falloir détruire un certain nombre de jars. Faut que je regarde juste un peu. La première porte à dés, gagner votre première partie de jeu de plateau. Éliminatoire de double ville, enlever énigme de la ville à l'envers. Et 3 arènes avec une seule bombe. Ok. Ok, je pense que c'est des trucs qu'en avançant dans le jeu, en fouillant bien, on trouvera la plupart des choses. Hop. Oh, il y a double sens, rue marchande, square du 2, ok. Ok. On peut tirer sur les gens, on peut pas tirer sur les gens. You don't belong here. Oi, what are you looking at? Pardon? You heard me. We've got enough problems here without strange weirdos wandering around town. Je ne suis pas bizarre. You are. I seen you when the dice got rolled. You didn't change a bit. That tells us you're not from Two Town. I reckon you're a oner, and you don't belong here. Ah. Ça en casse. On a déjà pété 50 jars. Hop. Par ici, par... Super. It seemed to even that there were two sides to every story, especially here in Two Town, where even the residents seem to be of two minds. Oh. On va chercher, let's go. Ça c'est pas cassable. Pas de truc par ici. Ça c'est cassable, ça c'est pas cassable, ok. Bonjour vous. Là y a rien de plus. On va bien tout fouiller, hein. J'en ai rien à foutre si on passe 3 heures dans l'endroit. Is ok. La thune, merci. Ça va peut-être la suite par là. Par là ou par ici? On va aller par là. Non, c'est par là. Pourquoi? Pas un passage? Si. Si, ok. Qu'est-ce qu'il y a donc?
Ça va pas touché ça? Parfait. Ho ho, hey! I've got Oh. cards to trade. Les cartes, je Cards, prends, cards, j'achète. I got cards here, the greatest cards in the land, from my body to your hands. Vous voulez dire que des cartes comme celles-ci, des cartes comme celles que j'ai récupérées? The very same. Why, I've got the best cards in all of Two Town, only for the most discerning of customers. Oh, I can tell you've got an eye for cards. Always terrific to meet another connoisseur. Manny Dex, at your service. Ok. Cartaiseuse. Yes, of course. It's a combination of card plus connoisseur. It's a portmanteau, you see, which I guess is itself a combination of ports and manteaus. Whatever those are. Now listen, since you're a fellow connoisseur, and since business is slow, I'm gonna do you a solid, mate. Par contre, mon perso qui regarde pas en Manny face, Dex is gonna give you a lovely binder to hold your cards in, on the house. We'll just need to teach you how to use it. Ah, je sais m'en servir. Classeur de cartes. Vous pouvez vos classeurs de cartes utilisés régulièrement pour modifier vos paquets et essayer de nouvelles combinaisons. Ok. Hop. Associé à votre classeur de cartes pour examiner, vous modifiez votre paquet. C'est une carte dans le paquet, dans votre inventaire, par une description, proposer des éléments. Ok, d'accord. 5 types d'armes. Armes, dégâts, défense, danger, triche. Ici, votre inventaire dans lequel vous pouvez voir toutes les cartes qui ne sont pas dans votre paquet. Si votre paquet il contient les cartes utilisées. Si y a moins de 15 cartes dans le paquet, ceci est automatiquement rempli avec des cartes de votre inventaire. Ensemble, vous posez moins de 15 cartes. Dès que vous aurez 16 cartes ou plus, vous pourrez personnaliser votre paquet. Dès que vous le souhaitez, appuyez sur pour quitter les classeurs de cartes. Ok. Ah, c'est de la triche. C'est de la triche, ok. La défense, danger, arme. Ça j'ai pas encore, ok. Il y a des plus grosses cartes, ok. Suivez le fantôme. Now then, what with that shiny new binder with all those blank pages in it, you're probably in the market for some new cards, eh? Well, good news! It just so happens I've got the greatest cards in the land from my body to your hands! Ha ha! And at the best prices too. On va acheter les cartes. Bienvenue dans la boutique de cartes, elle est un peu vide pour le moment. Et qui font ça tout de suite. Dégâts. Ajouter à la boutique. Et vous pouvez désormais acheter ces cartes, tout juste débloquer. Oui, cette jauge. Oui, cette jauge de pièces sur la droite. Une pièce que vous dépensez dans la boutique remplit la jauge. Lorsque celle-ci est pleine, vous pouvez choisir un nouveau paquet de cartes et l'ajouter à l'assortiment. Acheter de cartes, puis il y a de cartes disponibles. Fidèle client, on doit une belle surprise. Aucun maximum de cartes pour découvrir de quoi il s'agit. Mais j'ai pas. Ah, si, je peux faire 3. L'esprit de double vie se manifeste sous la forme d'un puissant marteau. C'est pour frapper maintenant, ok. Si on va acheter ça. On voit qu'un Ico-Z démoniaque qui laisse toutes les créatures sur son chemin et monte d'obstacles. Il disparaît au bout de 20 secondes. Bon, c'est pas mal ça. Une horloge qui garantit l'adversaire pris dans la poche du lanceur durée 10 secondes. Lorsque vous brisez un cristal attaché à un adversaire, le dernier subit des dégâts. Le cristal dure 30 secondes, ok. En 30 secondes, quand Père utilise son esquive de déphasage, l'adversaire qu'elle traverse subit des dégâts. Des dimensions imprévisibles mais parfois généreuses. Offre une paire de jetons, ok. Mais si se transforme en bombe, retardement explose après 9 secondes. Pas d'inquiétude, contrairement à Père, des 6 survivra. Dépense des pièces pour développer l'assortiment de cartes de Maximien, ok. Le sexy invoque la bulle protectrice de la sorcière, et protège un père contre un coup. Ok, voici un cadeau pour récompenser de votre fidélité. Puis sur flèche sur une broche dorée de la dimension et conservez une carte de votre main jusqu'à la prochaine lancée de dés. Plus vous avez de broches, plus vous pourrez conserver de cartes. Ok. On va prendre une défense. Ok. Qu'est-ce donc? On voit qu'une cloche créative qui sonne la lanceuse de dés approximative lorsqu'elle se trouve du récent. Ok, d'accord. J'ai plus de thunes. Oi oi, Manny Dex here, card enthusiast of Living Store. Là, ça me ramène là où j'étais. 0 sur 4 cartes. Est-ce
que je peux faire mon deck ou est-ce que j'ai pas... Non, j'ai encore 10 sur 34. Okay. Been dealt a bad hand, have... Oh, never mind. Trade it in for a Even new was one. beginning to learn a lot about this new part of Random, but not, unfortunately, how to escape it. The door was locked. Perhaps someone nearby Square was du in 2, rue possession Marchande, of oui, a à key. double sens. Okay. Have you seen the Upside Downtown? I'm building it. Ah, la ville à l'envers. The flipped city in the sky. You can't miss it. It's not just me, of course. Lots of construction jobs up there. That whole site was designed by Her Royal Highness, the Queen. It's the ultimate expression of Two-Town. Name's Smokey, by the way. Vous pouvez dire qu'il y a 2 doubles villes? That's it. That's exactly it. Everything must have its other half. It's only natural. Some call the Upside Downtown a mere distraction, a minor obsession of the Queen designed simply to keep us all busy. You know what those people are called? Des traîtres? That's it. The Queen is amazing. Her ideas are amazing. The new city reflects that. It's the ultimate expression of Two-Town, what it was always meant to be. 2 cities in 1. Ça fait qu'une ville en fait. Simple logique. Ah, des ennemis. It was the Queen's royal robot guards. She had to think fast. She had to roll the dice. Lancer. Hop là. Passe chaque carte dans la main du joueur. Mais je peux pas faire ça, c'est ça de l'arnaque. Ça ne servirait pas parce que je pourrais toujours pas lancer ça. On va épingler. On va lancer ça. Ok. Ah merde, je pense avoir esquivé. Okay. Une seule épée suffit. Il y a encore des ennemis. Ok. Fuck. Pour le moment, j'ai vraiment pas beaucoup de d'armes. Ça va, ici c'est facile à esquiver. Merde, j'ai plus le... Allez. La thune. En 7D. Oh, putain, pas suffisant. Ah putain, ouais, mais ça ne sert à rien là. Je me suis fait douiller. Et on va jouer ça, hop. What? Ok. 1. On va prendre ça, hop.
Cassez-lui la gueule. Il y a encore d'autres qui pop, merde. Ok, hop. Petite esquive. Ok. Deux. Invoque une dague qui bloque les créatures. Chemin. Vas-y, on va tester ça. Des fois les dashs ils veulent pas se faire à travers, j'ai l'impression qu'il y a les dashs timés, que c'est vraiment à travers les ennemis. Ouais. Ça on peut le faire. Du coup ça on peut jouer bêta marteau. Ok. Tourbillon. Merde. Ok. Récompense, let's go. Ah, il y a une clé. On récupère. J'aimerais bien déjà me faire la thune. La thune, j'ai dit. Ça veut pas. Ah, voilà. La thune. C'est bien mieux. La clé. Des 4 clés en bronze, dont l'unique but dans sa vie est d'ouvrir une porte bien précise. Ok. J'ai envie de voir. Quête. Ok, on n'a pas débloqué d'autres trucs. On va voir ce qu'il y a en haut. Hey, you. Come here a tick. Chat de misère. Qui êtes-vous? Question's not who I am, love. It's who you're with. That six-sided fellow by your side. Tell me about him. Ce robot est quand même d'abord, c'est pas un bonhomme, ensuite rien m'oblige à vous répondre. Oh, sure you don't. But then, maybe I start talking to other people instead. Maybe I start telling them all about you. I think you got one of them dice by your side. See, most people wouldn't recognize them no more. They've been extinct for so long. Banned by the Queen, and she's got a terrifying black one. The only one left in all the land. Or so she thinks. Je ne vois pas vraiment de quoi vous voulez parler. I'm sure you don't. Having a dice is treason, after all. Be careful out there, love. There might not be many of us left who know what you're up to. But you can't fool everyone all of the time. See you around, kid. So, it does speak. And with the ancient dice tongue. How intriguing. Bien les 6, puisque vous connaissez si un vous devez savoir aussi de quoi ils sont capables. Oh. Feisty little one, ain't ya? No need to threaten the curious. Do say I to the Queen once she does find you. Pas confiance, hein, pas confiance. I don't know, Dicey. But I didn't like her one bit. Ouais. Ça, c'est assez intuitif, le
le placement des trucs. Ah. J'ai vu un... Merde. Ah oui, ok, attends. Viens là, toi. Ok, parfait. Va là-bas. Un de chaque côté, ok. Logique. Architecture. Thune. Oh, 2 jars. Page de livre de compte. Un page illustré d'un vieux livre de compte interdit toutes les pages que vous récupérez. Ok. Numéro 3. Ok. Est-ce qu'il y aurait un serpent à affronter à un moment? Je regarde juste en hauteur que je ne loupe rien au cas où. On va courir. Je sais pas à quoi il me sert les petites lucioles à droite en fait, les petits trucs qu'on a trouvé. On va l'ouvrir la porte. Nickel. Oi, kid! You want crispy twigs? Kids love crispy twigs. To answer your question, yes, business is slow. Ok. Seller, street socks. Get your socks here. C'est ok. Non merci. Elle ressemble vachement à une fleur dans putain zombie Seller, street socks. Get your socks here. Get your pre-chewed food here. Food's not nice unless it's been chewed twice. Ok, c'est des trucs intéressants là. Hey, kid! I'm selling crispy twigs Non here. merci. Crispy twigs to try. Fantastical. It's too good. You're the boy, eh? Ok, non merci. Oh. Vous en faites une tête. I need inspiration. I'd trade my Gubblegregor for a flash of genius. I'm through Pipkin, by the way. I am an artist, but not with paints or music. My art is the art of trading, and I want to push the art forward. Trading Gubblegregors is so routine. I want to trade something that hasn't been traded before. Say, you wouldn't be willing to trade for that costume your friend is wearing, are you? Non, ne vous approchez pas de lui en fait. I figured. Probably wouldn't fit too many folks anyway. Plus, people have traded costumes before. If you ever have anything to trade, you'll come see me, right? Especially something unusual. Ouais, pas sûr. Juste regarder c'est quoi les pings, ok. On verra bien. And maybe I'll offer you something amazing in exchange. Until then. Ok, est-ce que vous avez quelque chose? Alors, comment vont les affaires? Not the... You wouldn't happen to have anything? A word? Now that's interesting. I've never traded in words before. Chérie, c'est moi. Oh, I've heard that before. It's a common phrase, and common things don't have value. No trade, kid. Est-ce que je peux lui reparler? You wouldn't happen to... A word? Now that... Oh... C'est la même. Des retours. On en a quoi? Double ville. Page du livre, carte. Quête secondaire, ok. Help! Help! I'm being attacked by robots! Ah, c'est Petit Jacques, Méli-Mélo Royal. I got a 50% off sale. That's twice as cheap as normal. Va là-dedans, toi, hop. Merci pour la thune. Pas de truc à casser en plus. Non, pas l'air. Ok, il faut que je sauve Méli-Mélo. Shrug! Get your fresh shrug! Cool Straight dance out of the costume, tube! kid. That's Careful you different don't get too. arrested in it.
Get your food here. The heart of Two Town was even greater, and bigger and scarier than in the most outlandish stories she'd heard the Junkers tell in one croft. I love the Upside Down Town. It's a whole second Two Town. Comme beaucoup de monde. And I can't stand them. I hate that stupid thing. It's a huge mistake. Et vous venez dire le contraire? Sorry. You must have been speaking to my other half. Qu'ils ont deux personnalités, d'accord. By which I mean, it rules! Changer de personnalité plus rapidement que les autres citoyens. Yeah, that's kind of my whole thing. But one thing will always remain consistent. My love for the Upside Down Town. It's beautiful and great and... I hate it. Worst idea we ever had. Brilliant in both conception and execution. A disaster in waiting that will make everyone happy. To die one day so that they can escape this horrible monster city. And then go to heaven, which will be exactly like the new Upside Down Town. Je vais vous laisser. Okay. And a press day. D'accord. Rien d'autre ici à casser, on va aller par là. Essayer d'aider Méli Mélo. That's a spiffy nice costume, kid. My grandmother told me about him. Ok. Par là, hop. Help! Help! I'm being attacked by robots. J'arrive, petit Jacques. Ok. Super, on fait que des 1 pour le moment, donc jouer. Par le grade aider, chacun la main. Merde. Ok. 2. On va faire le tourbillon, hop. You saved my bacon there, kid. De rien. Look, let me repay you with a deal. I'm looking to trade a weird-looking four-sided skull for a Gubblegregor.
That'll be just the thing I need to gobble-grig my way out of future robot trouble. What do you say, kid? C'est quoi un goubli gratteur? You don't know what a gobble-grigger is? Ah, forget it then, kid. But, you know, do come back if by any chance you happen to find one. Ok. Don't know what a gobble-grigger is? Ah, forget it then, kid. But do come back if by any chance you happen to find one. Ok. Rentre là-dedans, décise, hop. Parfait. Hi! Hello! Vous êtes jumelles, c'est ça? Indubitably, we're twins. We finish each other's sentences. We double each other's happiness. We share each other's husbands. Oula. We multiply each other's... Wait, what? What? You said we share each other's husbands. Yep, I don't. You've been kissing my husband? Oh my god! Two-timer! It's double the fun. Please excuse us. We... Sorry. MDR. Shroud, get your fresh shroud straight out of the tube. That's dinner for two. C'est toi qui vendais un truc? No, you wouldn't happen. A word? Oh, no. Non, c'est pas toi qui vas vendre, dommage. On va continuer, hein, se balader. Quête 1 sur 5. Pas Juliet, on n'a pas trouvé d'autres cartes encore. Bon, on peut grimper ça, attends voir. Oui, totalement, ok, des trucs cachés. Ok, on peut vachement bien courir, ça fait plaisir. Rien de plus, ok, c'est juste pour des golds. D'autres objets en hauteur? Pas l'air. Ok. That is such a creative dice costume. No way, Ronaldo. Are you seeing this? What's a dice? Ok. Monsieur Chelou. Toi, t'as rien à dire. Des thunes. Je suis à l'aise financièrement. Parfait. Un vrai marchand, soit un des deux, la ville à l'envers. Who wants to buy a word? Here's one for free. Syzygy. Syzygy, ok. On va essayer de lui dire Syzygy à l'autre pour voir s'il a quelque chose à nous dire. Shroud, get your fresh shroud straight out of the tube. That's dinner for two. Parler. Not you wouldn't happen to... A word? Now that's interesting. Oh, I... No. Dommage. Si en ayant entendu peut-être notre personnage, on aurait pu, mais non. Tant pis. Peut-être que c'est en lisant les prochaines pages de livre ou autre qu'on peut voir. I got words for sale here. Choice words. Pluviophile. It means lover of rain. That's just a free sample. Ok. Who wants to buy a word? I got Cliniomania looking for a good home here. It means wanting to stay in bed. Ok. Des mots à dire encore avec? I got so many words, kid. Got a sale on bucolic right now if you're interested. Des choses à dire. En plus. Allez, parle. Hey, here's a free sample. Halcyon. It means happy and careless. First one's free, kid. On va retourner voir l'autre parce que là on a plein de mots à lui dire. Si ça se trouve, faut juste écouter plein de fois l'autre et nous donnera un mot. Shroud, get your fresh shroud straight out of the tube. J'ai pas l'impression.
You... A word? Now that's interesting. Oh, I've heard that. No trade. Non, ça veut pas, ok. Tant pis. Sale of food. My grandparents told me about dice once in whispers. Never thought I'd see such an accurate costume. Tu veux pas parler le... It's a hard business to be in, selling words, but lucky for me, I have lots of ways to precisely express just how hard it is. Allez, un dernier pour la route, pour voir s'il a des choses encore à dire. Words for sale. Who wants to buy a word? Here's one for free. Syzygy. Ok, non. Ça, c'est une boucle. Je reconnais 2 mots. C'est quoi un des deux? Ok. Oh. Oui, l'autre il a son cerveau dans une bouteille là. Ah, le vendeur de cartes. Oh, toi va là-dedans. Parfait. Bonjour monsieur. Hello! Can I interest you in a potion? D'accord. Wait a minute. I don't know you. I only sell potions to my regular customers. I don't give out my art willy-nilly. Okay. Oh. You're not from around here, are you? You must feel lost. It would be logical to give her a summary of the town that she finds herself in. I was getting to that. Ah, le double face. Ah. It would be logical of me to give you a summary of the town you find yourself in. As you may have noticed, we're big into duality here. Even though it has its not unsubstantial downsides. By the card makers, I'm speaking, Jorid! C'est normal? Split personality, though ours is more unfortunate than most. Jared and I don't agree on very much these days. Tout le monde a une double personnalité par ici. Ah, a keen question suggesting a logical mind. Everyone in Two Town is split, but it's not always the same way. I am fated to always be battling my other half, but even on my worst days, I know that it's fair. We battle it out and it's a great system. As you can see, Jorid and I are in conflict a lot. We want different things in business, in life, in love. In that some of us don't want love because it's an illogical distraction. And some of us want to get mad kissy. Also, we are at loggerheads over the direction of our business. But not for long. I am working on a potion to decide this once and for all. Une potion? Yes, a potion to decide who is in charge. Whoever drinks it will be the leader once and for all, regardless of what the dice say. Which will be me. You misspoke, as anyone could clearly see that I am intended to be the one in charge. If you simply reason it out, you'll see that, you know what? I have had it with your condescending and your precious logic. An emotional and frankly embarrassing response, dare I say, cringe-worthy? Cringe? You two enjoy talking. I'm out of here. La 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 la, can't hear you. La 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 la, can't hear you. Ah, we have a few moments of privacy. There is one thing. That potion I mentioned. I need ingredients to finish it. And I'm afraid time is of some matter because my partner is working on a similar potion. One that will lock me out for good. It's logical, therefore, that I finish my potion first. So, if you'd be so kind as to find what I need before that happens, I would appreciate it. Oh, une chose encore. Je vais le faire. I can barely hear you with these fingers in my ears, but that sounded like a... yes? Excellent. I require 3 bloobs. Unremarkable organisms distinguished by their loud screams. Listen for their sounds, and you'll find them. And don't worry about harvesting them for my experiments. My research indicates that it is actually quite ethical and logical for me to do this. Et ces loups n'ont pas envie d'être transformés en soupe? I assure you it makes no difference to them. They loathe their existence all the same. All I require is that you find 3 bloobs for me, and I'll have all that I need.
Oh, and there's a mighty reward in it for you. In conclusion, what I've said is highly intriguing, and if I were you, I'd go find those bloobs. Promptly. Farewell, kind stranger. He's gone, yeah? Oui, je crois. Perfect! Listen, before you go, that potion that we're working on, I need ingredients first to finish it. Because as soon as he gets control again, my partner is going to invent a potion to lock me out for good! There's no stopping him. It's logical. So, you know, if you'd be so kind as to find what I need before that happens, I'd be much obliged. Je vais le faire. Perfect! Oh, perfect! Okay, I'll need 3 bloobs, same as him, but you need to give them to me. Oh, and there's a reward in it for you. I know, it's so intriguing. If I were you, I'd go find those ingredients to discover what it is. Si je peux en avoir 6, je ramènerai 3 pour chacun. Ce serait stylé ça. On va voir ce que ça fait. Oh. Il y a quelque chose par ici? Non, on peut pas y aller, dommage. J'ai pas vu des... Si, voilà. Le truc est cassé. Enlève-toi, toi. Have you? Oh, never mind. Trade it in for a new one with me. Oh, Manny. Hop. Qu'est-ce qu'on va t'acheter? On va t'acheter des phasages. Ouais. Super élixir, piège temporel, des explosifs, allez hop. Super élixir. On va prendre de la triche. Hop. Hop, parfait. Alors des cristaux augmentent de même que la vitesse à laquelle vous piochez les cartes, ok. Parce que briser un cristal, ok. Des phasages du forgeron, lorsque vous effectuez une esquive, ok. On va prendre ça, allez hop. Un paquet débloqué, à partir de maintenant vous pouvez... Qu'est-ce que c'est? Oh non, c'est Behold, the door to Three Town. Alas, the door was sealed shut, and only a roll of a 3 would open it. But Evan's friend was 1 dot short. He could only roll a 1 and a 2, and Evan would have to find a way to upgrade him. Strange. What's up with these little guys? Well, I wonder if they can fix you. Oula. Oh merde. Comptez les 2 cités, fait chier les ennemis qui pop. Teignez la fin. Arène de jeu. Oh. Roll your dice and defeat all enemies. It's that simple. Arène de jeu. Vous êtes coincé dans un jeu de plateau. Il s'agit d'une rencontre spéciale dans laquelle vous devez atteindre un objectif organisé. Qui fait simple. Faire atteindre la case finale à votre pièce. Lancez la D6, la pièce avancera d'un nombre de cases égal au résultat lorsque le temps reprendra son cours normal. La pièce s'arrête sur cette case, une bulle de ralentissement apparaît. Cette case, tous les ennemis actifs qui rentrent dans la bulle sont ralentis. Lorsque le pion s'arrête sur cette case, un oiseau précieux survole l'arène. Tirez dessus pour récupérer son trésor. Si vous voulez trouver un combattant réussi, modifiez la réussite des combats dans le menu. Je me fais douiller là. On va l'épingler. Et puis tant pis. It seemed as though Dicey was affecting that giant board game. Donc l'oiseau, on peut le casser son truc, mais on peut pas. Okay. Oh, si je fais traverser D aux ennemis, ils tombent. Ok.
Ok. On va prendre ça. Ok, et on va prendre ça aussi. Pas d'oiseau au-dessus. Si c'est ça en bombe, ok. Merde. We're nearing the end of this ball game now. Ok. Merde. Ok. Hop. A slow time bubble has appeared. Ok. Potion. Merde, j'aurais dû claquer ça. Hop. Ok. Hop, ça en prend. Parfait. C'est la win. C'est la win. L'échec est mort. Petit succès en plus. Ah, ça je crois que c'était bien en arrière ça. Ouais. Ah non, c'est juste à côté. Maître de jeu. Si une pièce est présente sur le plateau, elle se déplace d'une case supplémentaire et ensuite vous piochez une carte. Ok. Y. Even knew that the door wouldn't open until Dicey had a third pip. Which was good, because it saved me from having to repeat myself. Ouais. And lo, did the number 2 come to random, and lo, it was good. Oh dear, do I ever shut up? And lo, did the number 2 inspire all to praise the Queen for twice as long.
And lo, did the Queen bless us with not one, but 2 towns, and 2 moons rather than simply the boring one. Ok. And lo, did my other side have nothing of interest to preach? Quiet you, today is my day. Ok, rien d'intéressant en plus. Donc ça c'est fait. C'est battu. Il y a le rat là, hop. Est-ce que il y a le rat ici? Toi viens là-dedans, hop. Amène-moi du fric. Parfait. De ville, c'est un rêve. Dang little blue critter! Saleté de blue. Ah! You can't hear that, can't you? That noise! Dang it. I'm trying to sleep, and that blabbed bloob is up on my roof making a ruckus. Je dois passer la porte qui mène à notre ville. Qu'est-ce que c'est? Ah oui. It's those dang... Oh, I don't even know what they are. Screaming wobblies. You've seen them. Now they're up on my roof making noise. All I want to do is nap. I'm old. I've spent more hours awake than anyone, and I deserve some moments of blessed unconsciousness. Quiet unconsciousness. You'll help me, won't you? I'll reward you or something. Oh, ça je peux faire. Thank you, little one. You've made an old man's heart want to fill with hope, which will happen as soon as this old man's ears are no longer filled with cotton to keep that darn noise down. Please don't dawdle now. I'm very old. Some of us are trying to sleep. Ok, y a rien. Alors attends, quête 1 sur 5. Essaye de me dire quelque chose là. Bloop. Ok, d'accord, je vais te laisser maintenant. Bloop, sans doute la créature la plus inutile de tout la LR. En tout cas, c'est ce qu'on va vous faire croire. Oh, des gold. On prend, hop. Allez, on descend. On va voir l'autre. 100 balles, parfait, il n'y a même pas besoin de lui parler, c'est nickel, ça, putain, c'est bien, comme ça. Ils se sont dit c'est pas une mécanique intéressante à mettre, donc ils ok en vrai. Toi. A dice! Child! You, child! I believe we can be useful to each other. On se connaît? No, nor I you, but the threads of fate weave strange fabrics indeed. You see, I've noticed that you have a dice with you. C'est pas un dé, c'est un chien déguisé. Right, a good act, child. You'll need your wits to survive what's coming, I'd wager. So, let's say, hypothetically, you have a dice, which of course you don't, which means you, hypothetically, have experience in their identification and true nature. I've heard tell of a dice circulating Cellar Street. Of course, it's been so long since a true dice has been here. People don't entirely recognize it for what it is. And if these rumors were true, well, I dare say you could be the one to find it. Folks dimly sense it has value. They treat it as something rare and unique, say a fossil, not knowing its true value, its true nature. I believe someone like yourself could trade for it, or at the very least, trade up to it. Hypothetically, of Bien sûr, une hypothèse, course. bien évidemment. And if you did hypothetically succeed in possessing such a dice, well, I'd be interested, and I'd make it worth your while. Worth your while, indeed.
Ok, comment j'ai changé de trouver un deuxième dé? I've heard stories around Cellar Street. Il y a un truc en haut là. There's all sorts of strange items for trade there. And if you can't find it directly, you could trade until you do. I've told you all I can. Oh, except... Sauf que... Except that I've heard whispers that someone is buying words. Oui. And someone else is selling them. Ouais. And that would be where I'd start. Ok. Make yourself useful, child. Trade and trade until, before you know it, you've got your hands on one of those dangerous, awful, deadly dice. And then you give it to me, and I will take care of it. Prendre soin, bien évidemment. Alors on va déjà faire ça. Et ça. Hop. Rue marchande, la ville à l'envers. On va aller déjà là, on va retourner à la rue marchande, faire le troc entre les deux. Entre celle qui vend les mots et celui qui les achète. Ah, là on peut lui parler. I got words for sale here. Essayez-vous de m'échanger votre mot le plus rare? My rarest word? That's a tall order. What do you have to offer in trade? Une blague. Let's hear it. Qu'est-ce qui est vert et qui se déplace sous l'eau? Qu'est-ce qui est un oiseau qui se gratte d'un seul côté? Quel est le nom? Qu'est-ce qu'un oiseau qui se gratte d'un seul côté? How? Un oiseau migrateur. Oh, down, like as in duck feathers. Ah, sorry. What do you have to offer in trade? Une blague? Let's hear it. Qu'est-ce qui est vert et qui se déplace sous l'eau? What? Un sous-marin? That is worth only the most common word. Here you go. The. Enjoy. It's worthless and nobody will trade. What do you have to offer in trade? Une blague? Let's hear it. Quel est le nombre le plus paresseux? Why? Le nombre d'or, bien sûr. 7, 8, 9? Oh, 7, 8, 9. Ugh. Keep that joke. I don't want it. What do you have to offer in trade? Ok, un mot rare. I'm listening. Un mot pour décrire l'alignement des planètes. Zizigi. On utilise ce mot lorsque au moins 3 corps célestes sont alignés. I like the amount of Y's in that word, but 3 or more planets. Oh, that's a hard sell here in Two Town. I think that's a pass from me. What do you have to offer in trade? Un mot encore plus rare. Your last one didn't do anything for me, but I'm Un mot pour listening. décrire une couleur. Favescence, c'est une couleur à la fois dorée et brillante. How does a small girl like you know an adult word like that? C'est Hippolyte, un vieil hunard qui me l'a appris. Adlubescence. Oh, learning it is a pleasure. The breath of the essence sound, the mouth feel of adlube. Oh, the rarity of it. Oh, this is a word I can definitely sell. Tell you what, I'll give you a great word in exchange too. Oblectament. La félicité. Close. Oblectament. It means a source of delight. For example, learning adlubescence is an oblectament. Thank you again, kid. It's been a pleasure doing business with you. Merci. Bye. C'est une félicité de faire affaire avec vous. Beautiful. Use it well, kid. Who wants to buy a word? I got plenty. Mot félicité. Ce mot est un signe de bonheur pour eux ou peut être utilisé contre un monnaie d'échange dans la rue marchande. Ouais, on va retourner voir l'autre qui nous vend normalement un... Alors ça c'est par contre c'est bien le petit indicatif à travers les murs, donc c'est un jeu un peu pas simple mais basique on va dire. C'est cool. De fil à on les affaires. No, you wouldn't happen to... A word? Now that's interesting. Félicité. I've never... Oh, that is a beautiful word. Oblectament. I would like some oblectament, please. Yes, it is a good word, and that means it has value. Anything with value. Oh, this is going to be great! Let me compensate you for that word by giving you a Gubblegregor in exchange. They're very futuristic. D'accord. Perfect. We have a deal. Enjoy it, and be sure not to Gubblegreg too much on your first. Great, kid. Hop.
Qu'est-ce qu'il y a ici? Un glumétateur comme jamais. Vous le pourriez aussi le vendre contre une chose plus utile. Ah. Comment tu t'appelles? Tu as entendu les rumeurs sur les loups? Ok, petit Bob, dans le sac. Créature, ok. Kid, I got what all kids crave. Crispy twins. The crispiest in town. Est-ce qu'il y a d'autres blues par ici? J'ai pas l'impression. On va les voir en haut. Normalement, il y a le... Il y a quoi ça s'appelle? Il y a le renard qui veut nous vendre un truc. Ah, il y a un truc en haut aussi. Ok, il faudra que je prenne l'échelle pour avoir le troisième hub. En avant. Allons lui donner ce qu'il veut à lui. Dicey, over there. Hop là. Please, trade the Gubblegregger to me. I'm sure this skull I'm offering is invaluable. It must be. It's darned old. Thank you. Here, have this, fossilized skull, I think. Strangely four-sided. It must have come from some sort of ancient extinct animal. Big Red dug it up a while back before, forget it, it's not important. But this has got to be the rarest thing in all of Two Town. Thanks, kid. Dés à 4 faces morts, dés de mort, détruits pendant la guerre dans la grande purge de la guerre de dés unique. Voilà qui pourrait intéresser les têtes. On descend, hop. On va, hop. Reprendre l'échelle. Merde, c'est pas par ici. Et donc faut quand même un peu revenir sur ses pas pour explorer, pour pouvoir trouver les trucs. Après c'est pas des grandes zones, donc ça va niveau aller-retour quoi. D'accord, je vais te ramasser maintenant. Ok, trouver le troisième loop. Parfait. Retournez le voir, les deux revers. I got so niveau 4, 2 sur many 5. words, kid. Got a sale on bucolic right now if you're interested. Messieurs, bonjour. You have the ingredients! Brilliant! Remember, you did say you'd give them to me. D'accord. Thank you! Oh, thank you! Oh, just need to mix them together and down the hatch. Okay. I feel strange. Perfect. It's just me. For the first time, it's just me. Thank you for this. Let me give you something in exchange for all of this. It's my partner's personality, distilled down to its purest essence. I hope it treats you well. You know what? By the cards, I think I'm actually going to miss him. It's so quiet without him in my head. I may actually miss him already. He'd say that's only logical. Isn't that funny? It's funny, isn't it? Perdre sa moitié. Cloche de Natalia, invoque une cloche curative. Ok. Ça, c'est fait comme quête. On va pouvoir retourner voir Lisette. Hop. Je trouve un étrange crâne qui pourrait vous intéresser. Vous pourriez m'aider à l'appareil? You've got all the pips you need already in your glass jar, child. The only hard part is attaching them. But I can't help you. A piptician needs years of training in rhetoric alone, just so they can convince those slippery things to stay in place. And you wouldn't dare trust the life of your companion with an amateur.
But I do have it on good authority that the Pipnician does exist in the upside down town. Name, if I'm not too mistaken, of Seymour. Il manque des points. Je sens un étrange crâne professeur. Pas orienté à ça. Impossible! Let me see that. By the card makers themselves, this is a dice. Or rather, it was a dice. C'est pas toi qui a fait le coup, n'est-ce pas? Oh, if I had such power, child, I wouldn't be lurking here, talking to strangers. No, it wasn't me. The Queen destroyed all the dice, child. Well, almost. I want to say thank you, child. It's been so long since I've seen a dice, even one that's dead like this. Okay. That alarms you, doesn't it? Yes, dice can die. We found that out in the No Dice War. Guerre du dé unique. It was a catastrophe. The Queen, child, decided that she should be the only one to wield a dice. And so she waged war on them, and on those who'd wield them. And she did not show mercy in victory. When she finds out there's still a dice, and still a wielder, well, she will be apoplectic. And she is not to be toyed with. What happened here, she'll do to you and your friend here. It's not a threat, little one. It's an observation, gleaned from hard-earned experience. Hypothetically speaking, that is. But don't worry, your secret is safe with me. As for this poor dice, I'm going to return it to where it belongs, to the sacred valley of the dice. Eh, j'en viens. I suspected as much. There are some of us who remember the old ways, child. We must stay hidden, and we must stay silent. But we exist. The valley is hidden, far below Random, and far from the Queen's prying eyes. It's a crypt, a land of the dead, forbidden to all but a few will remember. I'd wager you don't fully know what you travel with. Un dé avec un ami. I'm glad to hear it. I hope you are. Goodbye, child. Take care and random rules. Gloire à l'aléa. Gloire au random. Hop. 180 pièces, ok. Page du livre et 11 de cartes et 4 encore à faire, ok. All this tunus reminds me of Odd. I promise you, sister, I am coming for you. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de beau ici? As she looked up, Even began Ah oui, to d'accord, oui, c'est realize vraiment à l'envers. the two towns' name was easily twice as literal Oh non, as she'd vraiment, ça va être suspected. vraiment à l'envers. They seemed to be constructing a second town. I've had enough of this job. Ouch. Okay. Il est où passé mon dé? Oh, a dice? Where did you come from, little one? Let him go! That's right. You better smarten up and look where you're going, alright? Well, you're very angry for someone so small. I'm not small. You're a big clumsy giant who goes around sitting on my friends.
Again, I apologize. It was an accident. All right, apology accepted. Look, I'm trying to find my sister, and I've got to get through that big old door. Name's Seymour. Haven't seen your sister, though. Thing is, I don't see too much of anything these days. And not since the nanny confiscated most of my eyes. Ah. 2 of them for Two Town, she said. Vous avez une mamie? Oh, not like that. Nanny Fortuna. Old lady, right hand of the queen. She is as mean as she is old. Anyway, once she gave my eyes to the mayor, they disappeared. I haven't heard any news about them since. Attendez, c'est... Je la connais, c'est elle qui a enlevé ma sœur. So, it seems like we both have a reason not to like her. The Civil War and Freedom, you know, tried to desert it and got sentenced for treason. I wasn't doing any good there anyway. I'm a lover, not a fighter. But enough about that. What's up with this dice? I haven't seen a real one in years. I see you're missing a couple of pips, little one, if you're gonna go anywhere. Ouais. Moi, je ne suis pas simplement passé par la porte du royaume. You are new, aren't you? Door to Three Towns forever locked. Keeps the district separate by order of the Queen. You'd need to roll a 3 to open it, and since nobody has a dice anymore, well, they stay closed. But your little friend's so close to 3. I could fix you, but... But I can't. Not unless I get my missing eyes back. Oh, if only a brave dice wielder would find it in her heart of glory to begin a quest to find and return my eyes. Si je vous aidez, vous m'aiderez? Absolutely. I'm certain the nanny passed my eyes on to the mayor. Of course, if she'd given them to the right mayor, getting them back would be easy, but she gave them to that upside-down one. Ugh, what a nightmare. Pourquoi ne pas peindre le point manquant sur des 6, simplement? Oh, that's a good one. Listen, even if things were that easy, do you think we'd all be here? Heck no! We'd all be in Six Town, living the high life, relaxing by whatever it is that Six Towners relax by. A pool of gold, probably. Sadly, it's not that easy, even. Especially not since that nanny has given my eyes to that nightmare of a mayor. So, yeah, find my eyes, and I can definitely help you. Okay. So, you'll help out old Seymour? Je vais voir ce que je peux faire. Thank you. Be careful with that two-faced mayor. Okay, if you need me, I'll be over at the town square, near the door to Freedom. Pas de soucis. Allez. Une question sur le royaume. Parle-moi du royaume. Oh, it's a bad place. It's one of the 6 towns, one for each side of the Queen's black dice. We used to be united, but that was generations ago. Before the No Dice War, Random has seen a lot of war. Parle-moi de la guerre civile au royaume. Oh, don't get me started, kiddo. The town's being ruined by a family of triplets. It's petty sibling rivalry on a humongous destructive scale, with no end in sight. Ferait mieux d'aller voir le maire. Even decided that she felt a kinship with this sad, large monster. He'd been hurt by the same people who took her sister. She had the sense she was the only one who could help him. Ok. Est-ce qu'il y a des trucs à récolter? Oui. Et gold. Toujours plus de gold. Pas lever la caméra. Rien ici. Oh shit. Low down there. C'est vous le maire? That I am. Well, one of them at least. And you, young lady, are? Père.
Well met, Even. At last, Even had arrived at the mayor of Two Town, the administrator of this land, and the alleged thief of Seymour's eyes. Or at least, Even had arrived at his lower extremities. What brings you to my office today, Even? Je cherche ma sœur et des yeux violets. You're trying to blind your mister with your swollen thighs? Non, je cherche ma sœur et des yeux volés. Mine a twister for some colon guys? Je cherche ma sœur et des yeux volés. Grind your... why don't you take the elevator and step into my office, Even? It'll be easier to talk. Un peu sourd le vieux. J'ai vu que... Rien ici. Mais là j'avais vu un truc, ouais. Hop. Parfait. It's so beautiful. A shining city in the sky. Rien ici en objet. Je m'assure juste de pas louper des trucs assez. Voilà. Comme ça. Putain, on peut pas grimper, ok. Rien de plus ici, ok. On glisse sur les bords. Rien de plus là-haut. Nope. Ok. Bonjour. Yes, hello. Step into my office, such as it is. Don't mind the y en a un thing autre en sticking haut, out of my d'accord. hat. He's... How best to explain this? I had a lot on my mind about this upside downtown project. It was starting to get out of hand, Oui, un and truc à then gauche. one day he was just there. I've always been here. Right. We'd better keep our voices down, Even, if we are to keep this conversation away from his ears. I'm sure you noticed the changes here, Even. Our personalities becoming personified now. Ouais. Personne peut fondre corps. Personnalité peut fondre corps. That's what Royam is. He's growing out of my hat, and I don't know how to stop him. I don't know how to fix this town, Myriam, even. le maire, And I don't putain, know ça. why I'm telling you this. Oh, I suppose you just have a face one can trust. In any case, what brings you to the mayor today? Je cherche. C'est quoi cette chose qui sort de votre chapeau? What's that, little girl? You want to know how our first-past-the-post democratic system works? Why, I'd be happy to explain it in tremendous detail beginning now. Okay, I think that warded him off. That thing growing out of my hat has a name. Royam. Ouais, mère à l'envers. Mère appelée à l'envers, exactement. What? Oh, I never thought of that. Anyway, Royam is my opposite side. He's much more, self-assured than I am, which normally would be great, but the things he's doing, I don't know if I can support them. Que fait-il de si terrible? Well, for starters, he's wasting precious time and people on this upside-down project. Secondly, he is bat-dung mad as a hatter, and he freaks me out personally. He's my opposite, but at the end of the day, that's the grand thing about Two Town, isn't it? Everyone's got their other half. It's just like breathing to us. Mostly like breathing. Ok, j'ai quelques questions à vous poser. C'est quoi tous ces travaux? Oh, that's the Queen's idea. She wants us to build a second Two Town. Duality and all that. It'll be glorious, of course. Everything the Queen does is glorious. But, well, it just seems to be that it's taking its time to get to that glory and, well, never mind. I'm speaking out of turn. Ah, il a rien à tu raison. Right. Queens always know best. I should stop worrying about it. Est-ce que tout va toujours par de Doubleville? It is, yes.
It didn't used to be this way. Truth be told, the two-ness in this town can be a little tiring. Everyone being split into dual personalities is what makes us who we are. But building a second city... Ils sont reliés par le chapeau. C'est tas d'ordures volant là-haut. That's actually pretty accurate, since it's mostly built out of garbage. At its best, it is a mad experiment to test my patience, keeping half of the citizenry occupied with useless work while the rest of my town stagnates. Oh, but look at myself lose my temper again. We must trust in the Queen's grand plan for us all, in our duty to ensure that what she wants happens. In the end, it is all fair, even. Random rules. Gloire à la Léa. Vous n'aurez pas vu ma sœur impère, elle me ressemble un peu. No, I'm afraid not. You're the first tourist we've had in quite some time. Have you considered spending some time in currency down the wonderful Cellar Street? Oui, on ne peut pas la rater. Oh, good. As mayor, I expect that should make me happy. We've got a new slogan, you know, straight from Nani Fortuna. It's Two Town, where the fun is doubled. So twice the fun. That's something. Quelques questions à poser. Ah, c'est parlé. C'est vous qui avez pris les yeux de voix loin? I'm afraid not even. Despite my title, I'm in no position to help you. But... Néanmoins... Well, if you dared, you could try talking to Royan directly. I shouldn't even be mentioning his name. But, well, you need my help, and this is all I can do. I suspect he knows more than he lets on. I'm lowering an elevator for you even. It's your choice. And good luck. Merci. Alors d'abord on va casser ça, hop. Parfait. En avant. Oh, il est pas joli. Greetings, my name is Royan, and I'm in charge. You know I'm the boss because I'm so... Grand. Big? That doesn't rhyme with charge. You're clearly new at this. Rime ne rime pas beaucoup. You're very rude to point out my struggle. As mayor, I've got lots of priorities to, Bras. Stop interrupting me, I almost had it! Ah! Je crois que le maire c'était l'autre en bas. Him, the mayor? Don't make me laugh. He's less than the smallest member of my... Caminable de mon empire. Yes, I was about to say that. You have met but an idiotic fool. I'm surprised he's not covered in his own... Il ne mérite pas qu'on s'intéresse à sa petite personne. Look, you've broken my flow and made me stop rhyming. I'm busy with the construction of my masterpiece, my legacy, my gift to Random of that wondrous second moon, and you're interrupting me? What do you want? Écoutez, je sais que c'est vous qui avez les yeux de voix loin. On doit pouvoir trouver un terrain d'entente. Why should I deal with you? I am the designer, builder, overseer of the new Two-Town. The better one. Much better than the one that idiot mayor oversees. You want your friend's eyes back, don't you? Oui. Good. Very good. There's something you need to know. Here's how this is going to go. There, you see? My rhymes are getting better.
I am struggling with my poem about the moon, and I'd like to have it done real quickly. You know what? That gives me a thought. I'll give you the ice, but you'll have to do... Beaucoup de mains, tu devras me donner. Ah, yes, that's it precisely. Just teach me how to rhyme. In a nice manner. Joliment. Here's my offer, take it or leave. Bring me a perfect poem about the moon, and I'll grant you Seymour's eyes. Leur liberté. Ah, you are good. Si je vous apporte un poème sérieux, vous me donnerez les yeux de voile. Yes, that's the deal we have struck. Go find rhymes, and I wish you... I'll think of it eventually. Get to it before I change my mind. It's only temporarily that our interests are... parallel to each other. Oh, I am. Farewell, young stranger, and let me give you some advice well earned. Stay out of my way, and you won't get cooked. Te repentir? I was about to say that. It was a mad quest for an insane, upside-down mayor. But it was all even had to go on. Game Master's beard. There was some particular propaganda posters hanging on the walls. Perhaps those could be of inspiration. What are you doing here? This is an active construction site. We have work to do here, kid. Boss, je m'appelle PA, je peux vous poser quelques questions? It doesn't matter what your name is. You can't be here, kid. Look, we're all under a tight schedule here. I can't stop work just to escort you home. So, if you promise not to die or otherwise interfere with our work here, I'll answer some questions for you, okay? But by the card makers, we can't have kids wandering around an active work site. Come on, get going, before my other side pitches in on what to do about you. De quoi est fait la ville à l'envers? All our raw materials come from one-craft junkers. As bad as it is to be forced to hang upside down and work high above the ground, at least we don't have it as bad as those one-towners, right? Qui a conçu cet endroit? Well, that's our mayor. Well, part of him, anyway. William's been the driving force behind this, implementing the Queen's orders. I don't trust the man, but orders are orders, and everyone who's questioned Royam has, well, let's just say we're all afraid of heights. Vous n'auriez pas vu ma sœur, un père, elle me ressemble un peu. You're the first kid I've seen here on, what again I feel I must stress is an active construction site. Je serai présente. You'd better be, kid. Vous n'aurez pas vu une paire d'yeux? Can't rightly say that I have. You missing some? Nope. Pas moi, mon ami voit loin. I'll keep a lookout, kid. Sorry about your friend. Do you know who took him? On va dire que le maire les avait volés. I mean, it doesn't really sound like something he'd do. What's the polite way to put this? Stealing someone's eyes would take a lot of initiative, and that just doesn't sound like the mayor, you know? Putain, raison. Peace. I mean it. Okay. Come on, get going, before my other side pitches in on what to do about you. Oh. Comment j'accède à ça? Nice. Permis? Oui, bien sûr. Quoi? Non. Tu as l'agent de la SIR en sciences de ta explication possible. Les gars sont autorisés à rentrer ici. Qu'est-ce que je vais faire pour toi? Et rien plus vert? Bien cher, c'est un cauchemar de mer, oui, nous avons des esclaves. Et même jusqu'à nous pousser dans le vide si on n'avait passé. Moi, tu n'y connais pas en antigarité par hasard. Eh, vas-y, c'est impossible.
Ah, c'est comme ça la vie. On peut toujours compter sur les bonnes vieilles sangles, pas vrai? Pas ce genre-là à tête en bas, comme une chauve-souris condamnée pour travaux forcés. Je crois que j'en sortirai jamais de ces sangles. Enfin, je ferais mieux de me remettre au boulot, pas de temps à perdre. J'ai cru qu'il y avait des gens qui se déplaçaient. Build my city in the sky. Go on, don't be shy. We need a new city that's way up at a significant... Joli. Inspiration poétique se cache entre les lignes de cette affiche, somme toute banale. They said it wasn't possible. They said it was a lie. Meet Miss Mystique from Papo's Wild Circus, the woman with 3 personalities. Miss? I could use that word. Ok. On va rien tirer là-dessus, non. Tant pis. Est-ce qu'il y a des trucs par là? Oui, il y a des ennemis. Ah, nouveaux ennemis même. Ah merde. Ça peut tomber dans le vide. Fuck. Ce cas, ça c'est de la régène. Ok. Hop. Merde. Ok. Un seul point, fuck. Moi je peux le taper par derrière. Hop. Nickel. Merde. Ok. Oh putain, fuck. Ça on va prendre. 15, pas déphagé, suivi des dégâts, ok. L'épée, on améliore, jouer. Ça lance aussi.
avancer. Et ça, on va prendre. On va prendre le déphasage. Ça relance. Ok, déphasage. Merde. Merde. Ok. 2. Non, on va utiliser ça. Ok. Ça on prend, hop. Un seul, on va jouer toi. Putain, il déconne zéro. Putain la vache. Potion, hop. Pas venir ici, ok. Ok. Lance le dé. 2, parfait. Toi, utilise-nous ça. Merde. Ça me rate l'œil. Ah. Ok.
Let's go. Ah, ça voulait pas lancer, là j'ai appuyé 2 fois dessus. De suite. Puis à 150, ok. Ouf. C'était compliqué. Y a pas d'autre objet, ok. Oh Bonjour my vous. Christ! I was pinned down by those vile machines, but now they're scrapped. So thank you. The name's Big Red. Moi c'est Père. Even, huh? Well, you're Big Even to me now. Big's an honorific, you know. Oh, génial. Big Red and Big Even. Pleasure to make your acquaintance, kid. What brings you up here to this horrible place, Big Even? Je cherche ma sœur, une paire d'yeux. Afraid I can't help with either of those, but I got a life here. A precious little life, but it's mine. And now that I can move freely again, I think I'm gonna head back down to Two Town. See, I have this brother, named Little Joe. Ah, Chuck, il est dans de l'œil des Blandins. That's him. Looks just like me, only he's a jerk. Rencontré, je le connais. Il y avait des ennuis avec des robots, je l'ai sauvé. Well, he was going to work up here, but I got sent here instead. He made some sort of deal. Little Joe tricked me. His own twin sister. So now he's down there, and I'm stuck up here, and I hate every minute of it. Vous devez être folle de rage. Oh, I was, for sure. And I was of two minds about it for a long time. But now I'm just tired. I know what he did was wrong, and I know he knows it too. He probably feels really guilty about it. But I don't want revenge. I just want to leave. I just want to go home. And now I can! Thank you! You've really made a difference in my life, Big Even. Oh, please, take this. It's my way of saying thanks. I'm finally free! Ok. 50, ok. Double ville. Ok, il manque encore 2 cartes. Inspiration poétique se cache dans la ligne de cette affiche. Okay. A good night's sleep is every evening's prize. Sleep twice as well when you wear sleeping eyes. Sleeping eyes? Yeah, I like the sound of that. Pas moyen de faire descendre ça? Good. All is going according to plan. I truly am Two Town's greatest male individual. Tête à l'envers. Parfait. Page de livre de compte. Page illustrée de vieux livres de compte. Ok. Hop. 4ème, ok. Les deux qui se battent contre les chevaliers, ok. Intéressant. Construction is on schedule. Of course it is. I'm the best there is in this construction line of employment. Y'a rien ici? Y'a rien, ok. My workers are building at a terrific rate. If you ask me, I think that's great. It's nice to see them finally pulling their body mass, metaphorically. Rien à cibler là-dessus? Non, rien à cibler. Là. Rien à viser non plus, ok. Bonjour monsieur, rien à dire, ok. Allez, rentre à l'intérieur toi. Merci pour la thune, j'aurais plein de trucs à acheter avant de repartir en bas. Inspiration poétique se cache entre les... Listen to Crooner Hairy Harry's new double-length record. Inspired by the new moon of Two Town. It's twice as good as his last album. Croon. That's a nice poetic word.
Yep. Pas de trucs à casser, pas de trucs à casser, ok. A feast for the senses, a balm for the body, a spiritual bouquet? You simply have to try Crazy Cryptid's Chopped Cheese Bloob. Now half price every second Tuesday. Huh. Spiritual bouquet. It's a nice turn of phrase. Rien à me dire, ok. There. Even had all the materials she needed to face Royum in a battle of rhymes. Okay. But did she have the skill? Well, there was only one way to Pas moyen find out. d'accéder à ça, non. Pas par ici en tout cas. Ah. Maximilien. Encore des ennemis là, je crois. Déphasage du forgeron. Effectuer un essai de stage de durabilité de terme ne nuit pas pendant une courte durée. Ok. On va prendre ça. Danger. Ok. On va prendre les bombes, hop. Il faut un truc pas cher, 120. Alors. Un cadeau pour commencer de l'utiliser, ok. On prend des dégâts. Je vais à la boutique. C'est quoi les prochains? Sans ma nuit, on tue les armes de père d'un poison violent. Tout ennemi touché est empoisonné, ok. Le canon de la guerre d'Idénique entre un jeu et tire des flèches et s'il tire la partie au bout de 30 secondes, ok. Et vengeance de Carville. Invoque l'esprit vengeur de Carville. Ces blagues sont ma blessée nécessaire sur le chemin. With me, old Manny Dix. On va tout laisser, on va laisser l'aléatoire décider. Hein. Allez, c'est parti. Ah non, mais ça c'est... Ok, d'accord, c'est le même endroit que l'autre. On nous ramène ici, c'est relié. Main dans le sac, monter petit Jacques. Ok, faudra retourner voir petit Jacques. Aller voir Ariam. Tout ça c'est fait. Il manque 2 cartes encore. Il manque... en vrai, 2 cartes, peut-être que le maire et Jacques ils m'en donneront une. Hop. Allons affronter le maire. Ariam. She wasn't sure if she was ready, but on the other hand, she wasn't at all certain she'd ever be. So she did the only thing she could. She went for it. This is it, even. It all comes down to this. If you come at me with a moon poem, you'd better not. Pour me vaincre, ta forme devra être au top. Oh no, you're clearly not ready yet. So, you want to try this again? Very well. It all comes down to this. If you come at me with a moon poem, you... Is that really the... What? Et pour moi, ça rime mieux qu'Olympique. So, you want to try this again? Very well. It all comes down to this. Olympique. Ok, d'accord. C'est juste la phrase avant. Perfect. Yes. Let us begin. We shall pluck the wings from painted butterflies to fan the moonbeams from 2 towns. Papillon. Rayon. Yes. Ooh, I like that very much. Let's proceed. And we shall be made minions of the moon to look forward to everything the mayor doth. Champ lunaire. Champ lunaire de notre mère. Des verbes de notre mère. Yes! There's no rule that says a poem can't talk up the poet's son. Well done. Now, last verse.
And we shall always swear by the 2 moons, for they change each day. The upside down town is the only place that offers such a... Quotidien. Citoyen. Such perfect rhymes. For a perfect moon. I think I have it, yes. Well done, little poet. You have earned yourself quite a boon. Merci. Attendez, qui allait vous faire d'autres poèmes? Oh, I am constantly growing, building my body to become a real being. Poetry, on the other hand, this is what will truly separate me from my shallow other side. Ma récompense, vous avez promis de donner les yeux de vous. Oh, but of course, I promise you I will dig into that matter. Meanwhile, I want to give you something else. The highest honor in this land. I grant you access to the second moon's staging grounds. Few have ever had the good fortune to tread on that hallowed ground. Go there, admire it, and then I will give you what you seek. Ok. L'art de la rime. Construction is on schedule, of course it is. I'm the best there is in this construction line of employment. Allez, on descend, hop. Beautiful, I guess, okay. in its own sort of strange way. Dealt a bad hand, have you? Nah, never mind. Trade it in for a new one with me. Oh, many dicks. Changer. Putain, en fait, il parle avec la voix qui est là-bas, en fait, MDR. Ça va être encore un duel d'arène, hein, je suppose. Oui. So this was the famed second moon, Mayor Royam's masterpiece. Stylé un peu quand même. It was actually kind of a tree. A trap. Ok. 1. Roll your dice and lead the playing piece into the structure of the Royam's second moon. That has to be right. La course à la lune derrière. L'objectif de ce jeu est de faire atteindre la case finale à l'autre pièce pour détruire la lune derrière. Traverser 3 arènes pour atteindre la fin. Super! Parfois une carte apparaît et génère un ennemi qui bloque votre pièce. La carte disparaît qu'une fois l'ennemi a éliminé. Chaque plateforme pour obtenir un arc de l'alpha. Lorsque le pion s'arrête sur cette case, les oiseaux bombardent sur l'arène. Ils larguent leur bombe si vous passez si vous leur tirez dessus. Ok. The playing piece is blocked by an adversary. Destroy the adversary to advance. Ok. Merci bien, hop. Ok. Ah, il me faut un plus 1 pour avoir mon flèche. Hop. Bouclier, hop. Ok. Parfait. Ça en réduit tout de 1.
Prendre le déphasage. The playing piece has broken through the wall. Ok, voilà la prochaine zone. The playing piece is blocked by an adversary. Defeat the adversary to advance. Yep. D'accord, si j'ai pas le dé juste à côté de moi, je peux pas récupérer les trucs. Ok. Ouais, pour cette arme. Ok, ça me pas, ça je peux taper ça, d'accord. Ok, ça on va t'activer, on va refaire l'arme. Hop. The playing piece is blocked by an adversary. Destroy the adversary to advance. Come on, get on! Let's go! Get him, Dicey! Let's go! Ok. The blocking adversary has been defeated. The playing piece can now advance. Ça c'est gratuit. On va prendre des flèches. Hop. Incoming bombers. Toi, pour mon cher, potion. Truc de régène, hop. A new opening has been opened. Parfait. Allez. Arène suivante, hop. The playing piece is blocked by an En fait, adversary. c'est assez prenant comme jeu en vrai. C'est assez addict et c'est. Je me dis que si j'avais 12 heures devant moi, je ferais tout d'un coup.
piece is blocked by an adversary. Destroy the adversary to advance. The blocking enemy has been defeated. The playing piece may advance. Ok. Merde. On va l'épingler. The bridge is down. Ok. On va l'épingler aussi. Hop. The board game is nearing its end. Soon we shall have a winner. Merde. Ok. Soit. On prend l'épée. Hop. Playing piece has broken the wall. Allez, en avant. Ok. On va prendre un de plus. On va activer le marteau. Normalement ça devrait détruire la tour là, je crois. Ouais. Ok, ça termine tous les adversaires. Ouf. Whoopsie. Even had a feeling she had broken the moon, and that somehow Mayor Royam wasn't too happy mais about tant pis. that. Oh, feeling confirmed. Ah. Ah. D'accord, il s'est détaché. Ok, je pense pas qu'il y ait grand chose de plus. Quoique, est-ce qu'il me ferait des trucs de salaud? 4 cartes. On va quand même vérifier au cas où qu'il n'y ait pas de trucs cachés ici encore, mais ça m'étonnerait. Oui, non, il n'y a pas l'air d'avoir de trucs cachés. On peut continuer. Le maire d'en haut s'est barré. Even, what did you do? At one moment, Royam was a part of me, overseeing the construction. And in the next, he'd torn himself free and went off howling at the moon. There's no saying what he's capable of now that he's free from my influence. On a détruit la seconde lune derrière. Then it is very good luck for us, dear child, that you escaped with your life. Be very careful, Even. I don't know what happens next. We're in uncharted territory here. Whatever you do, be careful. Ok. Je vais acheter des cartes.
On va prendre ça. Ah, encore des ennemis, putain. Ah. Bah, super. Ok. Ok. Ça, on pourra le faire gratuitement. J'aime bien les... Over here! Get him, Dicey! Over here, Dicey! Get him, Dicey! Dicey, there! Let's go! Ok. Lance le dé. 2, parfait. Je vais lancer ça pour que ça coûte tout moins cher. Hop. Voir la popo. Hop. Parfait. Merde. Parfait. Allez, dash-moi dessus. Nickel. Hop. Allez. Bon, là-bas il y a des trucs. On a des dégâts, parfait. Deux. Nickel ça. Allez, tape-moi. Merde. Lancer. Tout réduit de 1. Potion, hop. Et ça aussi, hop. Parfait. Ok. Nickel. L'explosif décide se transforme en bombe à retardement.
3 sur 4 cartes. Ah, il y a un truc à casser à gauche là. Parfait. Rien de plus, rien de plus. Là, il y a des coffres à prendre. Rentre là-dedans, des hop. La thune. Merci. Nickel. Compte des 2 cités. Est-ce que je vais affronter Eriam? Oh, hello there, Even, you little monster. Royam. You come here into a town full of strangers, and the first thing you do is destroy my beautiful moon. Ouais. Oh, Even, you've made me very angry. Look, if you'll just give me the eyes, I'll... These eyes? You want me to give them to you? I'm not giving you anything, child. But you promised! When I gave you rhymes, you said I earned them, and... Oh, you have earned something. Take a deep breath, Even, because it's the last thing you'll ever take from anyone. Espèce de salopard. Foolish little girl, you're going to lose because I rhyme tight when I follow my personified force of creativity. M'amuse. I was going to say that. Quiet! Stop robbing me of my rhymes before I get to them. Only I may ride this lyrical flow, got it? Crusher! Écrasez-la. Ok. Come on, get on! Kaboom! Overhead, I see! Ah, le salopard. Ok. Cela, on va épingler. Hop. Over there! Ok, 1. On va prendre ça. On va prendre le dash et l'épée. Ah, bordel de merde. All right. Time to rhyme. Time to rhyme. Bataille des rimes. I hope your loved ones are ready to cry, because in a few moments you're going to die. Bonne rime, c'est mourir. Dang it, that is good. Merde. Merde, m'aider. J'ai fait voler mes cartes. J'ai pas de... Merde.
Je veux bien prendre la potion, et voilà. Over here, Dicey! Get him, Dicey! Ok. Merde. Ok, on épingle ça, on prend ça. On claque ça. Putain. Ok. Ok, on va faire ça. Parfait. Ça c'est chiant par contre que la troisième attaque elle touche uniquement. I hope people won't think you're too shoddy when they discover that you are dead. Body! You're embarrassing yourself! Over there! Ok. Ah, fait chier. On va épingler elle. Hop. Pas ramasser, hop. Merde. Over there! Go! Go! Come on, get on! Lancer les trucs. 3, on va essayer ça. On va garder ça de côté. Get him, Dicey! Dicey, there! Go! Come on, get on! To me, you're just an annoying butt, and my robots are gonna tear out your guts. Yes, your guts. Ah, ha, ha. Putain, ça me donne que les trucs à 1, fait chier. Ça me donne pas plus. Let's see how you handle this one. You thought you were a knight, but you're a knave, and I'm gonna send you to an early death hole. Danger. Déchiré. Send you to an early cave. That doesn't even make sense. Okay.
Allez. Allez, il faut que les cartes soient avec moi, putain, arrête de... Ok. Et ça c'est bien, il peut tirer sur son pote, c'est cool. I'll try to not let it go to my head that I am the reason you'll soon be resting in peace. Dead! How are you so bad at this? Ok. Tout réduire, hop. On va prendre ça. Tout plaquer. This is the rhyme that's going to end your time here in Random. My parents wanted me to be a goat herder, but I'd much rather be an even, Charpentier. Boucher. Silence! I will... Parfait. Allez, dépêchez-vous. Ok. Est-ce que je peux faire un 2? Oui. Ok. Toi, hop. Dash. Parfait. My robots will reduce your skin to gelatin, leaving nothing but a gleaming white, If bad rhymes were deadly, you'd be invincible, Ryan. Lacey, over here! Ok, il faut que j'arrive à lui mettre des flèches, un 2. Parfait. Nickel. No, I won't go back. I can't go back. It's not fair. Et vous monstres sans bafouer. Vous m'avez défié. Voici l'heure de vos regrets. Back you go, my friend. Juste fermer les volets, parfait. Le revers de la médaille. The colossal and terrifying upside-down mayor was now stored inside a different and nicer mayor's head. Even and Dicey had done an excellent job. And I was doing an excellent job narrating it. Not that they... Ah merde, j'ai pas lu. Ah, j'ai une autre question si tu veux. Quelle est vraiment ta contenance au juste? Imagine que les yeux des volumes sont moins gros que des bombes que tu transportes à l'intérieur. Prêt pour le royaume des 6? Imagine un peu une guerre qui dure depuis aussi longtemps.
J'aurais été aussi doué pour les combats de dés. Grâce à moi que tu sais te battre. Je ne fais que te lancer. La reine sera furieuse quand elle apprendra qu'il y a un nouveau dé en aléa. Ok, allons-y. Even was learning the world was even stranger and more threatening than in the stories her mother told her. Ok. But she was also learning that she didn't have to face it completely alone. Parfait. D'avoir peur des 6. De la reine, elle a mis tous les dés sauf le sien. Now, all Even and Dicey had to do was return the eyes to Seymour. With his vision restored, he'd be able to give Dicey his third pip, which would be all they needed to open that. Ok. Parfait. Yeux de voilon, hop. They'd made it. Even and Dicey had survived. And what's more, defeated Royam, the dark side of the mayor. But the journey was far from over. Sorry, I'll be quiet now. Yeah, I just get so carried away sometimes. It's just so exciting being a storyteller, you know? Hop là. Okay. Ah, les bots qu'il faut que je banne parce que voilà, hein, c'est génial les trucs. Hop. Parfait, hop. Banni, allez hop. Continuez. Okay, now I'll be quiet. Ah, le maire. It is good to be whole once again. J'étais sur le point de me débarrasser de ce monstre pour vous. Even so, he is still a part of me, just one that had grown beyond control. Furthermore, I think I've learned mediocre poetry. Thank you for your help, Even. Parfait, de rien. Mais je ne comprends pas, monsieur le maire. Je crois que je comprends. Non, merde, putain. Il est où le joyeux, là? Je crois que je comprends. Without him, I'm not the same. But with him, I'm accomplished. He says hello, by the way, Even. He says he hopes to see you again, very soon. J'ai vécu une drôle d'histoire d'aventure ici. It's been a very strange time for us here too, Even. But in saving us, you become an inextricable part of that. Wherever you go, a small part of Two Town now goes with you. And strange is good. Alors, au revoir, monsieur le maire. Hop. Goodbye, Even. You. Ok. On va déjà aller voir le rat. Hop. And so, Even went to get. Quitte ou double, modifier aléatoirement le coût des cartes dans ton main. Chaque carte devient gratuite ou 2 fois plus chère. Seymour his eyes back. I'm positive he was dying to make eye contact with his pupils once again. Ouais. Mais avant, on va aller voir le rat. Oh dear. Ce qui reste une quête. These are C'est terrible. la dernière quête. I'll edit them out later. Hop. En avant, toutes. Ça fera 4 heures de VOD, un peu plus. Ça parfait, on arrêtera juste avant d'entrer dans notre royaume. Ça nickel. Hop. Je sais que vous avez fait à votre sœur jumelle, petit Jacques. But I didn't do anything to my twin. Vous l'avez trahi pour qu'elle prenne votre place dans Villenvert. How did you? It was a moment of weakness. I didn't think it through. It's awful in the upside down town, and I just knew I'd hate it there. And Big Red is so easy to trick, because she's me. We're the same person, born into 2 different bodies. I'm so ashamed. She's got the best parts of the 2 of us. She's so important to me, and I sold her out. Please, can you help her? I know I've already asked so much, but... You're right. I have so much regret, I don't... Please, will you help? Une bonne nouvelle pour toi, petit Jacques. J'ai sauvé votre moitié. You did? Now she's going to kill me! And I'm grateful that you gave her back the freedom to do so. You've let me take back the greatest mistake of my life. And I know my relationship with Big Red will never be the same.
But at least now I have a chance to fix it. I wouldn't have that without you. Thank you, even. And here, for luck. Ok, qu'est-ce qu'il m'a donné? Des pièces, ok. Hop, on descend. On a tout exploré ici, ça c'est bon. Dicey, over here! Ouais, Dicey qui reste bugué en l'air. Et 5 quêtes, les 2 Hey, pages. here's a free sample. Halcyon. It means happy. On va aller voir monsieur avec les yeux. Il est où? Il est où, Voilon? Nope. Ah, il est là. Parfait. Hey, what happened? I heard a ruckus. Long story. But I've got your eyes, Seymour. Oh, my peepers and weepers. Oh, I've missed you so much. Much better. And as for those pips, if you don't mind, it just takes a little precision, the utmost finesse, and... Done! Good as new, little buddy! Parfait. Merci d'avoir réparé mon ami Voiloin. Hey, my pleasure. Thank you for helping me properly see again. De rien, l'ami. Not everyone would have done what you did, and old Seymour here will never forget that. So, what are you gonna do now? On continue à chercher ma sœur dans le royaume. I know you'll find her even. You found my eyes, and they're probably way smaller than your sister, right? C'est vrai. So, there you have it. Well, I wish you well on your next adventure. Merci And bien. if I could give you some semi-solicited advice? Bien sûr. Every roll of the dice matters, but not every roll counts. C'est plutôt mystérieux. Isn't it, though? And so fun. Bye, even. I'll miss you, but I'm sure we'll see each other again in far-off places. Ok. Et ben on va retourner au menu principal. Alors, et s'arrêter là pour aujourd'hui. On aura bien avancé 4 heures, c'est déjà pas mal. On va être... Bon, ça fait plaisir. Je pense que demain on continuera en vrai Lost in Random. On va faire ça avant de reprendre, je pense, un peu du Baldur ou autre en fonction de l'envie. Ça y est encore du monde, je vous dis. Bonne fin d'après-midi, bonne soirée, bon appétit, des bisous, et puis à la prochaine. Alors, arrêtez le stream, et salut YouTube aussi. Hein.